Right, good evening. Right, okay. Now today I'm going to do a free session for you all. I think you have done this paper, right? In this paper, I have summarized all the questions of the 2022 paper under unit 1 to 10, right? ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ ඕනට. මේකෙදි පුතා don't ask any questions, just listen, and the video will be on the YouTube as well. Sometimes this is not much important for yourself today, but someday, believe myself, someday it will be important for yourself. But the students who are working these days with a pure heart for your dream, know the value of these sessions, right? Most of you have now completed up to unit 10. It means inorganic and organic being done. Now still you are trying to master those things, but unfortunately most of you still don't know how to answer for these questions because you are lacking knowledge of question answering. Therefore, day by day, Puta, you have around 8 to 9 months for your exam. Day by day, try your best to achieve the best. And you have the plenty of time. And now I am coming back to this paper. Now here you can answer 28 MCQs. And I have totaled the mark. It is 64.75. It means from unit 1 to 10, you can only score 64.75 at your A-level examination. It means after finishing the unit 10, right? What ganna puluwan puthe C pass එකක් විතරයි. Right? You cannot obtain A or B. Right? I'm always telling you that from unit 1 to 10, only 45% theory included. Unit 11 to 14, 55% theory being embedded. So, ඔයා තාම ඒකේ තියෙන ගැඹුරු බව, complexity එක දන්නේ නැහැ. ඔයා තාම ඉන්නේ general chemistry, chemical calculations. Some have the difficulties in energetics. තාප විද්‍යාව energetics පස්වෙනි පාඩම ගොඩක් අයට අමාරුයි. ඒවා මොනවද කියලා හිතෙනවා පුතා once you step into the unit 11 and 12. Right? ඉතින් පුතේ දැනටමත් ඔයාලගේ island first. ඔයාලගේ badge එකේ කවදාද island first කෙනෙක් ඉඳීනේ. එයා මේ වෙනකොට පුතේ syllabus එක covered. That is the reality, or at least he has covered up to unit 12. ඒක තමයි ඇත්ත පුතා. හරි? Island first එක class එකක් නෙමෙයි, යා class දෙකක් තුනකට යනවා. එහෙමයි ඉතින් ඒව හැටි. right? ඒගොල්ලෝ A level පටන් ගන්න O level කාලෙදීමයි. ඒක තමයි reality එක. අපි කොච්චර කිව්වත් hidden reality එක ඒක. හරි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බැරිද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නෑ පුතේ. ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන්. හැබැයි island first වෙන්නේ එක්කෙනයි මේක ගැන කතා කරන නොකරමු. අපි කතා කරමු 3As ගැන. 3As ගන්න ඕනවට වඩා time එක තියෙනවා පුතා. work. Sacrifice your time. මේකටවත් එන්න බැරි ළමයි ඉන්නවනේ. මේ මොහොතේ වෙන වැඩ. right? ජීවිතේ හැරෝම් ලක්ෂයක් වගේ දෙයක් මේක. ඒකට එහෙම උමනාවකුත් නැහැ. ඉතින් එහෙම ළමයි එක්ක වැඩ කළා වැඩන්නේ කොහොමද ඉතින් ගොඩ යන අමාරුයි ඉතින්. ලොකු මහන්සියක් කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ හදවත ඇතුලේ මේක ජය ගන්න. නැතු නිකම් මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට හැම එනවා නම් පුතේ හැමෝම ඒ තුනක් ගන්නවා. right. අපි පටන් ගමු. මම MCQ ටික අද ඩිස්කස් කරලා ඉවර කරන්න try කරනවා පුතා. Which of the following electronic transitions belongs to the visible region
of the light spectrum of the atomic hydrogens. පුතේ මෙච්චරයිද මතක තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ ඔය ටික. This is n equals 1, n equals 2, n equals 3, n equals 4, n equals 5, and this is n equals infinity. Infinity, the energy is 0 kilojoule per mole, and this is negative 1312 kilojoule per mole. Right? ඒවා මතක තියෙන ඕන points. Right? Hydrogen emission spectrum එක ඔච්චරයි. then මොනවද තියෙන්නේ? කොහේ හරි ඉඳන් පුතේ if that electron falls to the principal energy level 1, that is belongs to Lyman, and the radiation is UV. මේ උඩ ඉඳන් මෙන්න මේ කොහේ හරි ඉඳන් පුතේ මෙතනට වැටෙනවා නම් කොහේ හරි ඉඳන් කමන්නේ මෙතන ඉඳන් හරි කමන්නේ. එකට වැටෙන කට්ටිය Lyman. Lyman කියන්නේ UV. ඔය කොහේ හරි ඉඳන් දෙකට වැටෙන උන් මොක්කුද? ඒගොල්ලෝ පුතේ light, visible light ඒක අපේ කියන්නේ බාම දෙකට වැටෙන කඩේද මේක යහන් මොකද්ද? visible region මුකුත් නැහැනේ. දෙකට වැටෙන එකක් හොයාගන්න. answer 1 5 to 3. 5 to 3 කියන්නේ මොනවද? තුනට වැටෙන ඒවා පුතේ partial. ඒවා infrared. 4 to 2, that is the answer. 1 to 2 කියන එකක් නැහැ. උඩට යන්නේ ඒවා නැහැනේ. උඩ ඉඳන් පහළට වැටෙනවා තමයි පුතා hydrogen emission spectrum එක. line spectrum. 3 to 1 නේ උඩට යන්නේ ඒවා නැහැ. අතුරට ඒක sorry. 3 to 1 කියන්නේ UV. ඒ කියන්නේ Lyman. 2 to 1. 2 to 1 also Lyman. ඒවා answer එක පුතේ 2. ඒකත් බැරි නේද? වැඩක් නැහැ. Select the incorrect statement. Pauli's exclusion principle. අද පුතේ OI තියෙන අවුපාව එකයි මට මේ spellings ගැන එච්චර ෂුවර් එකක් නෑ. අවුපාව principle, Pauli's exclusion theory and Hund's rule. ඔය තුනනේ තියෙන්නේ පුතා Hund's. Right? අවුපාව එක කතා කරේ කවුද පුතේ? අවුපාව is defined by Pauli and නම්මතක වෙන්නේ. ඒක සිලබස් එකේ නෑ පුතේ මේ දැන් අවුන්ෆාව් ප්‍රින්සිපල් එක ගෙනාපු දෙන්නගේ නම් දෙක සිලබස් එකේ නෑ. මට නම මතක් ලියන්න. පවුලි තමයි මේක එක හරි. පවුලි. මේක හුන්ස්. මතක තියෙන්න ඕනේ මොනවද පුතේ? මේකේ කතා කරන්නේ මොනවද? අවුන්ෆාව් ප්‍රින්සිපල් එකේ තියෙන්නේ මොනවද? electrons filled to the orbitals from least energy to the maximum to the highest කියලා දාමු. එහෙමනේ අපි දන්න විදිහට නිකන් ගත්තොත් පිළිවෙල ගත්තොත් 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. After 3p6 it is 4s2 තමයි filled. 4s2 thereafter 3d likewise. The maker 4s have lesser energy than 3d. So මේ 1s තමයි අඩුම energy එක තියෙන්නේ. 1s has the least energy. 2s 2p's 3s 3p 4s having lesser energy than 3d. මේක කවුද කියන්නේ? මේ අවුන්ෆාව් principle එක. ඒක ගෙනාවේ පවුලි කියන හාදයා and මට අද ෆ්ලයිට් ගියාලෝ කවුද? අර නම් මතකද යාගේ? මෙච්චර මේ මිනිස්සයාගේ නම් මතක නෑනේ මට ඉතින්. නීල්ස් බෝ sorry. ඒක අමතකුණානේ නීල්ස් බෝ කියන මිනිස්සයාගේ නම අමතකුණා කියන්නේ ඉතින්. කෙමිස්ට්‍රි කරලා වැඩ. අවුන්ෆාව් ප්‍රින්සිපල් එක මේ සිලබස් එකේ මේ නම් දෙක නෑ පුතේ. අවුන්ෆාව් ප්‍රින්සිපල් කියන එක ගෙනාවේ කවුද කියලා නැහැ. නමුත් ඉතින් දැනගන්න පවුලි නීල්ස් බෝ තමයි ඕක කතා කරන්නේ. Pauli's exclusion theory එක by Pauli, Hund's rule එක by Hund's. Right? Hund. Right. පුතේ
මේක තමයි අවුම්ෆාව් කිව්වහම මෙන්න මේ පිළිවෙල මතක තියාගන්න. මුකුත් වැඩි කවදාවත් ඩෙෆිනිෂන්ස් අහන්නේ නැහැනේ පුතා A level විභාගෙට. ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ පොඩි knowledge එකයි තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක මතක තිබ්බනම් මේ 3Dට කලින් 4S fill වෙනවා කියන එක කිව්වේ අවුම්ෆාව් principle. එකෙන් තමයි කියවුනේ. පවුලිගේ කතාවේ මොකද්ද තියෙන්නේ පුතේ? ඒගොල්ලෝ කියන්නේ none of the electron has the same set of quantum number. මේවා කිව්වහම එච්චර ලොකුවට සෙට් වෙන්නේ නැහැ සමහර අය. ඒ කියන්නේ hydrogen ගන්න helium ගන්න. Helium is 1s2. It means helium having one electron and another electron. මේකේ සෙට් මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකේ සෙට් එක අහන්නකොට ඒ සෙට් එක තමයි යාගේ principal quantum number එක 1. S orbital කියන්නේ පුතේ 0. right? S orbital having ml එක 0. මේක plus half කියලා දාගන්න. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකේ quantum set එක. මෙයාගේ ගත්තොත් ඒකත් ඊට පුතේ principal quantum number 1, S orbital 0, ml එක 0, ms එක negative half. It means පුතේ even though these two electrons present in one orbital, both of them having different set of quantum numbers. මෙන්න මෙතනින් දැන් මේ තුනම සමාන වුණත් මේක වෙනස්. ඒක කිව්වේ කවුද? Pauli. That is the Pauli's exclusion theory. So whether Pauli's exclusion principle excludes the possibility of presence of the third electron in an orbit. තුනක් තියෙන කොහමද? දෙකයි තමයි තියෙන්නේ. right? ඊට පස්සේ පුතේ Hun's කිව්වේ මොකක්ද? Hun's කියන්නේ electrons being filled singly. Electrons filled singly කියන එක මතක තිබ්බනම් හරි. තනිව singly to degenerates කියන එක. Degenerates කියන්නේ මොනවද පුතා? අපි මෙහෙම ගමු 3p6 එක. 3p6 කියන්නේ පුතා මේ වගේ orbitals තුනක් තියෙනවා. 3p6 3p subshell having 3 orbitals electron 6ක් තියෙන. ඒ 6 පිරෙන්නේ මේ විදිහට කියන එක තමයි එයා කියන්නේ. singly එක බැගින් තමයි පිරෙන්නේ. එතකොට තමයි energy maximize. මේ විදිහට තමයි පිරෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් ටික අනිත් පැත්තට පිරিলা යන්නේ. හරි. එක බැගින් පිරෙනවා කියන එක singly degenerates කියන්නේ පුතේ එකම subshell එකේ තියෙන orbitals වලට තමයි පුතා degenerates කියන්නේ. 2p වල තියෙන degenerates තමයි මේ තුන. ඒවා smaller than 3p. මේ තුන් දෙනාට වඩා මේක පුංචි පුතා. 2p මේවා එක degenerate set එකක්. මේක degenerate set එකක්. මේ තවත් degenerate set එකක්. ඔහොම තමයි ඒක කතා කරන්නේ. ඒක කතා කරන්නේ Hun's rule එක. හරි. ඕවා මතක් වෙනවද කියලා බලන්න. දැන් 2024 ළමයිත් මේක අහගෙන ඉන්නවා. තමන්ගේ මට්ටමින් තමන්ටම දැන් මේක 2024 2023 ඕන මිනිහෙට පුළුවන් වෙන්න එපේ. right? බැරි නම් ඉතින් ඒක තමන්ගේ අදක්ෂතාවය. එහෙම කියලා එහෙනම් දැන් තියරි කවර් කරා කියලා අපේ ළමයි හිතන් ඉන්නේ මොකද ඕගොල්ලන්ගේ කට්ටිය? තියරි කවර් වුණොත් මම A level pass. බම්බුව. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පාස් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ තුනක් ගන්න බෑ. සිලබස් එක 10 පාරක් කවර් කරත් එහෙම පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ පුතා. right? සිලබස් එක කවර් කරන්න ඕනේ. that's true. කවර් කරා කියලා පුතේ ඔයාලට ඒ තුනක් එන්නේ නැහැ. ඔයා ගොඩාක් questions කරන්න ඕනේ. කරලා තමයි පුතේ මේක ගොඩ යන්නේ. නැතුව කොහෙද පුතා? ඒ තුනක් ගන්න මුළු ලංකාවෙම ළමයි 2000ක් විතර. 2000ක් විතර. ඒකත් දැන් අඩු වෙලා තවත්. ඒ තුනක් ගන්න 2000ක්. Science and combined maths. Biology and combined. ලේසි නෑ. The first statement is correct පුතා. orbital එක කොහමද තියෙන electron තුනක් තියෙන්නේ නේද? ඒකෙන් Pauli එක correct. Number 2, in a potassium atom, the number of electrons having quantum numbers n equals 3 and ml equals 0 is 4. The potassium ලියා ගන්න. potassium කියන්නේ පුතේ 19th
atomic number එක. එතන 1s2 ටක් ගාලා ලියන්න. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 මෙහෙම නේද? This is the potassium. මෙතනට 10 2යි 4යි 10යි 12යි 6යි 18යි 1යි 10. This is the potassium. The number of electrons having quantum numbers n equals 3, n equals 3, and ml equals 0. Electron 4ක් තියෙනවලු එහෙම. බලන්න පුතේ n equals 3 කියන්නේ මේටි. මෙයා. n equals 3. ml should be 0. පුතේ n equals 3 නම් l කීයද? l එන්නේ කොහොමද? 0 to n minus 1. ද 3න් එකක් අඩු කරාම 2යි. බිඳුව 1 2. බිඳුව කියන්නේ පුතේ s ට, 1 කියන්නේ p ට, 2 කියන්නේ d ට. ඔය ටික ටටට ගාලා ඔළුවෙන් එන්න ඕනේ. n equals 3 means it having 0 1 2 spd තියෙනවා. right එතනිනුත් පුතේ in potassium 3s and 3p විතරයි තියෙන්නේ. මෙයා නැහැ. if the l equals 0 ml පුතා 0. if the l equals 1 ml ලැබෙලා -1 0 plus 1. right මේක රිවිෂන් එකක් විදිහට කෙරෙන්නේ පුතේ බබා වගේ උගන්නන තියරි පන්තියක් නෙමෙයි. මේවා ටටටක් ගාලා පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ කරන්නේ පුතේ මම මේ කරන්නේ ට්‍රයල් එකක් for the RTPC class. RTPC කියන්නේ පුතේ මේ හැම දෙයක්ම තියරි උගන්නන තැනක් නෙමෙයි. ඔයාලට පැය දෙකක පේපරයක් දෙනවා. ඔයා කරනවා. මම ඩිස්කස් කරනවා. ඕකේ පැය දෙකමාරේ ඩිස්කෂන් එක වේගෙන් කරගෙන යනවා. ආයි නලවන්නේ නැහැ. නලවන්නේ තියරි class and past paper trading class. right. පුතේ මේක n equals 3 ml 0 මෙතනත් 0 එකක් තියෙනවා. ඊට පුතේ මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙකක් තියෙනවා 2e මෙතන 3p6 කියන්නේ මෙතන 2යි මෙතන 2යි මෙතන 2යි මේ දෙකක් තියෙනවා. ඊට මෙතන දෙකකුයි s එකේ 2යි එයා 0 නේ පුතේ මෙතන 2යි ඔක්කොම 4යි. ඊට පුතේ that is also true. Number 3. The effective nuclear charge felt by the valence electron of the nitrogen is greater than the effective nuclear charge felt by the carbon. The effective nuclear charge කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Equals nuclear charge minus shielding effect. Shielding effect. Effective nuclear charge කියන්නේ nuclear charge එකෙන් අඩු කරනකොට shielding effect. දැන් nitrogen ගන්න නිකමට මම nitrogen 1s2 2s2 2p3 ඔක තමයි nitrogen. එයක් පුතේ මේක තමයි ඇතුලේ තියෙන inner shell එක. This is the inner shell. That is the shielding effect. Shielding effect එක දෙකයි පුතේ. Nitrogen having how many protons? Nuclear charge. Electrons ගානට සමානයි 7යි. 7ක් තියෙනවා. Nuclear charge එක 7යි. 7න් දෙකක් ගියාම පුතේ +5. That is the effective nuclear charge of nitrogen. Carbon ge +4. දිකමට කරමු ඕන්න. 1s2 2s2 2p2 මේක තමයි shielding effect එක. 2. How many protons? මෙයා ඉන්නේ පුතේ 6 වෙනිය. එතන periodic table එකේ 6 වෙනියනේ carbon. ඒතර 6යි. proton 6ක් 6න් දෙකක් ගියාම 4යි. ඔය සරල දේවල්. ඕව කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඩක් ගාලා දන්න මිනිහා ඩක් ගාලා ගහන උත්තරේ. Third also correct. Number 4. Among the ions, මෙන්න මේ වගේ short note එකක් ඒ කියන්නේ rough paper එකේ ගියපු ගමන් දාගන්න කියලා මම ළමයින්ට කියලා තියෙන ඔයගොල්ලොත් එක rough paper එකේ මේක දාගන්න ඕනේ ගියපු ගමන් n3 minus O2 minus විභාගෙට ඉඳගත්ත ගමන් මේක කරන්න sodium plus Mg2 plus aluminium 3 plus මේ ටිකට වඩා ලොකුයි පුතේ ඒගොල්ලන්ගේ elements පොඩි nitrogen එක small oxygen fluorine මේ කට්ටියට වඩා මේගොල්ලෝ තුන් දෙනාම පොඩි
මේගොල්ලන්ට වඩා sodium magnesium aluminium මේක මේ පැත්ත. ඔක තමයි short note. right? මෙතන අහන්නේ පුතේ among the ions sodium plus magnesium plus potassium all the two ions closest to each other in size are potassium plus and Mg2 නෑ දැන් මෙතන තියෙන ඒවායින් sodium plus and magnesium 2 plus ඉඳන් closest to each other potassium is below shell in a below shell එයා තවත් යට ඉන්නේ එතන කොහොමද මේක වැරදි potassium කියන්නේ දැන් මේ ඉන්නේ මේ එක period එකක් මේ එක පීරියඩ් එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් මේකෙම රහිම් වෙන විදිහ තවත් එකක් ඇඩෙල යන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මේ හැමෝටම වඩා මේගොල්ලෝ ලොකුයි. මේ සෙට් එකටම වඩා P3 minus මෙයාගේ O2 minus ගේ යටින් ඉන්නේ කවුද? S2 minus. මෙයාගේ යටින් ඉන්නේ Cl minus. ඒගොල්ලෝ ලොකුයි කොහොමද? ඒගොල්ලෝ තව ෂෙල් එකක් යටින් ඉන්නේ. ඒතර පොටෑසියම් මෙහෙම මේ සෝඩියම්ටත් යටින් ඉන්නේ. ඒ වගේ. එතකොට ඒක කොහොමද ඒක third one එක correct. fourth one එක incorrect. ඒක වෙන්න ඕනේ among the ions the most closest එන්නේ පුතා sodium plus and Mg2 plus not the K plus and Mg2 electron gate energy of car ඕවා ඉතින් පොඩි කොච්චර ඉඳන් කියනවද ඕවා electron gaining energies ගත්තාම මොනවද පුතේ අපි මතක තියාගන්න ඕනේ beryllium magnesium nitrogen oxygen sulfur chlorine ඊට පස්සේ මොකද මෙතන ඉන්නේ මේ noble gas පුතේ මෙයා positive මේගොල්ලෝ positive පුතා මේගොල්ලෝ highest මෙයා තමයි number 1 highest electron gaining energy ඒගොල්ලෝගේ ඔක්කොම negative මේගොල්ලෝ ඒත් මෙහෙම තමයි යන්නේ මේ පිළිවෙල මෙයා second highest මෙයා third highest මෙයා fourth highest of the electron gaining energy positive ඉන්නේ පුතේ 3 දෙනා electron gaining energies endothermic වෙන්නේ beryllium nitrogen magnesium and noble gases ඔක්කොම පුතා positive all the other elements having negative electron gaining energies. Therefore, in here, electron gaining energy of carbon is negative. කියන එක හරියට. අනිත් හැමෝම negative නේ. carbon ඔය අනිත් මෙතන නැති අනිත් හැමෝම negative. එතකොට positive තුන් දෙනා මතක තියාගන්න. මේ තුන් දෙනා තමයි positive. මේගොල්ලෝ ඊටත් වඩා positive noble gases. මේ හැමෝටම වඩා මෙයාගේ positive value එක of the noble gases high because they are noble gas. Therefore, they do not like to attract an electron. කැමති නෑ. right? මේගොල්ලන්ගේ මේ හැමෝටම වඩා value එක ගත්තොත් වැඩි හැබැයි positive කියලා මතක තිබ්බහම ඇති value සහන් නෑ. So is the effective nuclear charge of the oxygen less than nitrogen because of spin pair repulsions? electron pair repulsion එක එතනට ගන්න එපා පුතා. දැන් මේගොල්ලෝ අහන question එකක්. So the effective nuclear charge of the oxygen less than nitrogen because of electron repulsions. Electron repulsion also a factor. For not for that. In this example, nitrogen carbon ගත්තොත් පුතේ the major issue is the nuclear charge. Nitrogen having a larger nuclear charge, carbon having a lesser nuclear charge. That is the major issue. Electron repulsions can explain කරනකොට ඔයා දානවනේ මේ fluorine chlorine වගේ explain කරනකොට you can use that. Nitrogen phosphorus explain කරනකොට you can use that. So මේගොල්ලන් electron repulsions are great. මොකද මෙයාගේ P3 configuration එකක් fluorine P5 configuration. This is also P5, therefore electrons being fully filled. So electron repulsions are also there. ඒවට ඒ කියන්නේ ඒවා ඒ theory දාන තැන් තේරුම් අරගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට දැන් කවුරු ඇහුවොත්
effective nuclear charge එක depends වෙන factors තමයි nuclear charge එක first factor, shielding effect is the another factor, third factor is the electron repulsions. It is mentioned in the resource book as well. Yes, using the radii also we can find the effective nuclear. Oh, everything depends on nuclear charge. ඒ කියන්නේ radii එක උනත් පුතා decrease වෙන්නේ due to the higher nuclear charge. Nuclear charge එක වැඩි වෙන්න පුතේ outermost electrons getting more attracted towards the nucleus. Therefore the radius decreases. එතකොට මෙහෙමයි. හැමදේම එහෙම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ if they ask for a question to write down of the effective nuclear charge, therefore you have to consider the nuclear charge, the shielding effect, and the electron repulsions. Those are the three factors. To answer MCQs, you can use any other theory, right? radii එක උනත් use කරන්න පුළුවන්. radii එක අඩු වෙනකොට effective nuclear charge එක වැඩි. That's true. පුතේ ඇත්තටම radii අඩු වෙන්නේ effective nuclear charge එක වැඩි වෙන නිසා. එහෙමයි කියන්නේ. Why the radius decreases to the left to right කියලා ඇහුවොත් the answer is due to the increment of the effective nuclear charge. Someone asked if තව කෙනෙක් ඇහුවොත් එහෙම දැන් හිතන්නකෝ electron negativity ගැන. ඕගොල්ලෝගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඕක. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා. දන්නව වුණාට දාන්න දන්නේ. ඒක මගුල් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඇත්ත තමයි ඉතින්. lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine ගත්තොත් පුතේ if you consider electronegativity 1, 1.5, 2, 2.53, 3.54 according to the Pauling scale. Therefore, you can see electronegativity increases. Why? What is the reason? The reason is from left to right, the effective nuclear charge increases. Due to the increment of the effective nuclear charge, actually the electronegativity increases as well as the radius of the element decreases. එහෙම තමයි කියන්නේ. හරිද? එක theory පටන් ගන්න තැන හරියටම deep knowledge එකක් තියාගන්න. Right? So, ඔයා දන්නවා how to apply those things. Number 3, the increasing order of the second ionization. The ionization energy basically depend on the effective nuclear charge. Also, you can say the nuclear charge, right? As well as the electronic configuration. Now here, the beryllium, boron, and oxygen. Beryllium, boron, and oxygen. Now, if you consider the hydrogen, beryllium, hydrogen, helium, lithium, beryllium. Number 4, the atomic number is 4. Boron, the atomic number is 5. Oxygen, the 8. Right? Atomic number, the periodic table. The effective nuclear charge, sorry, electronic configuration එක ලියන්න බලන්න beryllium 1s2 2s2. Right? Boron 1s2 2s2 2p1. Oxygen 1s2 2s2 2p4. Now, if you consider the first ionization, the electrons removed from this configuration. If you consider second ionization, එකක් ගිහිලා තියෙනවා. Now 2s1 වලින් තමයි release. මෙයාගෙත් මේක ගිහිලා first ionization එකෙන් මේක release වෙලා දැන් යන්නේ පුතේ 2s2 වලින් second ionization. Oxygen ගත්තොත් first ionization removed from 2p4, second removed from 2p3. Right. Now if you consider electronic configuration, this is the electronic configuration of the second ionization. If you consider the nuclear charge, it is +4, +5, and +8. Protons present like this. Right? එතකොට පුතේ make oxygen having a higher nuclear charge as well as half-filled electronic configuration. Therefore, this is the MAC highest. Second ionization එක වැඩි මේක වෙනවා පුතේ oxygen. Why? The major reason is higher nuclear charge. Higher nuclear charge. Nuclear charge එක හරි වැඩි පුතේ ඒකයි. එතකොට යා තමයි highest second ionization එක තියෙන්නේ. Among beryllium and boron, right? This is the second electron being removed from the 2s2. Here it is from 2s1. Right? Nuclear charge almost
equal 4 and 5 එච්චර ලොකු එතන පොඩි වෙනස අඩුයි. Now therefore you have to go to the stability of the electronic configuration. එහෙම ගත්තොත් පුතේ this is more stable. Therefore beryllium is the least, boron followed by oxygen. That is the answer. Oxygen මෙතනට යන්න reason එක පුතේ it is having higher nuclear charge. These two ගත්තොත් පුතේ almost equal nuclear charges, much closer. Therefore you have to consider the electronic configuration stability. Right. කොහොමත් පුතේ දැන් first ionization ගත්තොත් hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Hydrogen and oxygen are almost equal. First ionization graph. Helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Hydrogen, helium, lithium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Here also you can see that. If you consider the first ionizations, beryllium and boron lie down. Oxygen always higher. 2s2 make a 2p3 make a half fill කියලා අපි හිතන්නේ. Half fill එකක් make a fully filled 2s එකක් කියලා මෙයා හැමෝගෙම මෙතන boron එක මෙයාටත් වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරි? second answer එක වෙන්නේ නැහැ. answer එක first. Number 4. F3 මේව නම් ලේසි මේවත් පරද්ද කරන ළමයි ඉන්නවනේ අමු ගොන්නුවේ කිය. FCL. ඒ කියන්නේ කිසි වැඩක් කරලා නැහැ. ඔහේ ගොන්නු හරක් වගේ ඉඳලා දින ගෙවල් වලට. හරි ලේසිට පුතේ. Most electropositive element is in the middle. Here if you consider most electropositive නැත්නම් least electronegative එක chlorine. Chlorine. මෙතන electronegativity beryllium, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. කොහොමද එන්නේ 0.9 0.3 ගානේ දාන්න 1.2 1.5 1.8 2.1 2.1 1.8 2.1 2. මේක 5 එකක් වෙන්නේ 0.4 එකක් වෙනවා මේක 3. හැබැයි new syllabus එකේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේක 2.6 වෙලා තියෙනවා in the inorganic resource book. මේක 3.2 කරලා දාන්න. ඔය ඉතින් දාගත්තා නම් හරි. ඔවා මතක තියෙන්න ඕනේ. සර් ඇත්තට මේ values මතක තියෙන්න ඕනේ. දම්බෝ බෑ. අනේ මේ එහෙම බැර නම් ගෙදරටලා නිකන් ඉන්නේ. level කරන්න එපා. 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4.5 ගානේ දාගෙන යන්න මහා අමාරුද? මෙයා 0.3 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 මේ දෙක වෙනේ මතක තියන්න new syllabus නේ වෙනස් වෙලා පොඩ්ඩක්. Indian resource book එකේ 3.2 කියලා තියෙනවා. එතන chlorine having higher electronegativity than nitrogen කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. මේ ඇවිල්ලා පුතා according to the Pauling scale. එතන මේවා කතා කරන්නේ bonding වල. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. දැන් NCl3 වගේ bond එකක් ගත්තොත් NCl3 ගත්තොත් if you consider nitrogen's oxidation number, then chlorine and nitrogen cannot say no. ඇත්තටම chlorine තමයි මෙතන negative one. single bond එක දැන් මෙතන positive one. මෙතන. මෙයා negative one එයාගේ මෙයාට positive one. මෙයා negative one එයාගේ මෙයාට positive one. ඇත්තටම nitrogen is the positive 3 oxidation state පුතේ. Right? ඒ කියන්නේ once nitrogen chlorine making covalent bonds, chlorine having the higher electronegativity than the nitrogen. ඒක තමයි තේරුම් ගන්න ඕන. Right. දැන් මේක බලන්න. දැන් මේක new syllabus. හරිද? මේක මෙහෙම වෙලා තියෙන new syllabus එකේ. දැන් old syllabus එකේ කාගෙන් හරි ඉගෙනගෙන ඒක එහෙම නෙවෙයි අපේ සර් කිව්වේ කියලා මෙතන දගලන්න එපා. ඔය syllabus එක change වුණාට ළමයි සර්ලා change වෙලා නැහැ නේ ගොඩක් අය. මේක ඇත්තම තියෙන Indian resource book එකේ. ඒකෙන්නේ අපේ syllabus එක හදන්නේ පුතේ. හරි. මේකේ තියෙන විදිහට තමයි ගොඩක් ඒවා අලුත් වෙන්නේ. right මෙතන බලන්න. F3ClO. So chlorine is the middle atom. Oxygen
charge එකක් නැහැ means පුතේ definitely double bond. මෙතන charge එකක් නැහැනේ neutral. ඒ කියන්නේ definitely double bond. F තුනක් තියෙනවා. Fluorine always form single bond. කවදාවත් double bond හදන්නේ නැහැ stable conditions වල පුතා. හැබැයි පුතේ unstable වල it can form double bonds. Fluorine can form double bonds in unstable conditions. But if it is stable, always single. පුතේ 1 2 3 4 5 chlorine is in the 17th group පුතේ තව දෙන්නෙක්කෝ. ටක් ගාලා අඳිනවා. FClO. Chlorine is the middle atom. Oxygen දෙන්නෙක් ඉන්නවා පුතේ definite double bond O. charge එකක් නැහැනේ. Fluorine always single. 1 2 3 4 5 6 7. Chlorine ඉන්නේ 7 වෙනි 17 නේ. 17 වෙනි group එකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක් තියෙනවා. FClO3. Chlorine is the middle atom. Oxygen තුනක් නම් double bond O තුනයි පුතේ. Chlorine එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 7. Okay. Octet නම් 4 8 12 14. අවුලක් නැහැ. Chlorine is in the third period. Up to 18 electrons can be bared. octet overcome වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේවා තමයි පුතේ shapes. දැන් ඉතින් මේකේ උන්ගේ shapes අහන. How many VSEP are? හරි. VSEP 1 2 3 4 5. sigma bonds 4යි පුතේ. VSEP are 5කට sigma 4ක් set වෙලා සීසෝ. ඒව කටපාඩමින් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් නිකන් ඉන්න. සීසෝ. මෙතන බලන්න. 1 2 3 4 හතරකට තුනක් set වෙලා තියෙන්නේ පුතේ. trigonal pyramidal. ඕව බැරි නම් ඉතින් ළමෙක් වෙන්න බෑ. 1 2 3 4 tetrahedral මොනවද මේ? answer එක 5. ඕව වරද්දනවා නම් විභාගෙට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ පුතේ ඉගෙන ගත්ත ගුරුවරයාට උපද්දපු අම්මා තාත්තට මුළු ලෝකෙටම තමු මහ කාලකන්ණියෙක්. එච්චරයි කියන්නේ. මේකත් බැරි නම් හරි මේක වරද්දන ළමයි ඕන තරම් ඉන්නවා මේ රටේ. ඒ කියන්නේ අමු කාලකන්ණි. ඒ කියන්නේ තමන්ව මේ රටට ජාතක කරපු අම්මා අප්පටවත් වටින්නේ නැහැ. එහෙම ළමයි. ඒ තරම් බොරු කළා තියෙන මුළු ජීවිත කාලෙම මුළු අවුරුදු දෙකමාරම පන්ති යනවා කිය ෆෝන් අතේ තියාගෙන ජීවිතේම බොරු කර ඉඳපු කාලකයි. උන්ට නම් හොඳක් වෙන්නත් ඕනේ නැහැ මන් නම් කියන්නේ. ඇත්තටම ඕනේ නැහැ. හරි නෑ තමයි කෙනෙක්ට හොඳක් වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන එක. නමුත් එහෙම මිනිස්සුන්ට මේ රටටත් පාඩුවක්. රට උස්සන් යන්න දෙපයි මේ රට එහෙම උන්ට එහෙම අරන් යන්න පුළුවන්. එහෙම ළමයින්ට මම කැමතිත් නෑ. පන්තියට ගෙන්න ගන්න හොඳත් නෑ. පුතේ IUPAC එක ඔය ඕවා A level paperේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යෙන් organic nomenclature කියලා දැන විභාගෙට ගිහිල්ලා ඉඳගෙන nomenclature එක වරද්දනවා නම් මොලයක් තියෙනවද? හැම අවුරුද්දෙම 4 හරි 5 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඕගනික් නොමෙන්ක්ලේචර්. මෙහෙම ගන්න ඕනේ උත්තරේ. ඒකත් වරද්ද. OH CH triple bond C CH TOH is the aldehyde. දැන් මේවා 2024 ළමයින්ට සමහර විට කළා නැහැ. අනේ පුතේ 24 කෙනෙක් ඉන්නවනේ දැන් මේක බෑග් කියලා දඟලන්න එපා. බැරි නම් තාම උගන්නලා නැති නිසා 2023 කරන ළමයෙක්ට මේක බැරි නම් මේ මොකුත් කියන්නේ නැහැ. පුතේ the first rule, what is the first rule? Find the principal functional group. මෙතන principal functional group එක aldehyde එකක් තියෙනවා, alcohol එකක්. ඉතින් aldehyde නේ පුතේ principal functional group එක. ඒක දැනගන්න. හරි ඒක දන්නේ නැත්නම් නිකයි principal functional group දන්නේ නැත්නම් ඉතින් විහිළුවන්නේ. Once you find the principal functional group, you have to number the carbon chain, right? You have to give the least possible number to the principal functional group, and that numbered carbon chain should include the double or triple bonds. ඒක තමයි rule එක. Principal functional group पर least number එක දෙන්න. ඒක
දෙක තුන හතර පහ ඔච්චරයි. Now these are substituent groups. Substituent groups. right එතකොට number දැන් මේ මොනවාද මේ? මේක ethyl group එකක් පුතේ. මේක hydroxy. The substitute groups named by using the alphabetical order. ඕන පොඩි එකෙක් දන්නවා E අකුර H අකුරට කලින් alphabet එක එනවා කියලා. එතකොට 2 ethyl දෙකට ethyl එකක් set වෙලා තියෙනවා පුතේ. පහට hydroxy යක් තියෙනවා. hydroxy 5 carbon chain stem name එක pent triple bond එක තියෙන තුනේ ක්‍රියයින් alkyne එකේ triple bond අපි alkyne වලට කියන්නේ triple bond containing alkynes ඒකේ මේ yn කැලේ මෙතනට දානවා 3 aldehyde එකක් මේක පුතේ aldehyde එකක් aldehyde එකේ මෙන්න මේ al කියන කැලේ මෙතනට පුතේ answer එක 3 පහට 3 අප්‍රය දෙකයි යන්නේ දන්න මිනිහා 6th question එක A level paper 7 වෙනි ප්‍රශ්නය 7th one. The polarizability of F minus Cl minus S2 minus. පුතේ polarization කියන එක depends on two factors. Polarization depends on two factors. Polarizing power of පුතේ මගේ RTPC කරන ළමයි මේ විදිහට තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්කෂන් එක කරන්නේ මේක ට්‍රයල් එකක් විදිහටයි මම මේ කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්න. හරි. RTPC ඩිස්කෂන් යන්නේ මේ ටයිප් එකට. Polarizing power of the cation and the polarizability of the anion. මේක ෆාස්ට් වගේ නම් එන්න එපා. තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වාතාම මගේ RTPC එකට රෙඩි නැහැ. ඒව රෙඩි නැති ළමයි එක ගමනක් නැහැ. ඔගොල්ලෝ තාම ඔගොල්ලෝ එනකම් මට ඉන්නත් බෑ. ඔයා රෙඩි වෙලා එනකොට ඔක්කොම ගිහි. Polarizing power of the cation depends on two factors. What are the factors? Charge, radii. May depends on two factors. Charge, radii. Polarizability of the anion increase when charge එක වැඩි වෙනකොට, radii එක වැඩි වෙනකොටත් මේක වැඩි වෙනවා. ඔය ටික තමයි මතක තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට. Polarizability of F minus Cl minus S2 minus. F minus Cl minus S2 minus. හරිද පුතේ? ඕකනේ දැන් මේ අපි anions ගැන කතා කරා ඉස්සෙල්ලා N3 minus මොකක්ද ඊට පස්සේ O2 minus F minus. F minus ට වඩා කොහොමද ඊට යටින් ගින Cl minus ලොකුයි පුතේ. If you consider Cl minus S2 minus, Cl minus is methane, Cl minus, it is running S2 minus. The S2 minus is low. S2 minus is larger than Cl minus. The F minus is punji make because they are in the second period. May I put in third? Third ke pute S2 minus se katama loku make. S2 minus is larger radius. Charge also high. ඒකේ S2 minus තමයි පුතේ polarizability එක වැඩි මේක. ඊට පස්සේ මේ මිනිහා Cl minus. මොකද charges of these two equal. Charges equal නම් පුතා you have to consider the radii. The F minus is smaller, Cl minus ලොකුයි. ලොකුයි නම් polarizability වැඩි. Cl minus F minus තමයි these. එහෙම පිළිවෙලක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේක වැරදි. එක වැරදි. දෙවෙනි එක Polarizing power මොකක්ද වැඩි වෙන්නේ? Polarizing power එක වැඩි වෙන්නේ පුතේ once the charge increases. radii එක decrease වෙනකොට තමයි මේක වෙන්නේ. ඒක තමයි theory. 3 පුතේ lithium plus උයි. වාටි lithium plus උයි, sodium plus උයි, Mg2 plus උයි. මෙතන ගත්තොත් F minus sodium plus Mg2 plus. හරි. If you consider these two lithium කියන්නේ කොහොමද පුතා මේගොල්ලෝ lithium plus කියන්නේ මෙයා චූටි ඒ කියන්නේ මෙයා ද second period එකට ගිහිලා තියෙන electron being removed and like helium hydrogen helium lithium නේ මෙයා කොහොමද පුංචි එක්කෙන right මෙයා මොකද electron removed and like now helium
second period එකේදී දැන් lithium plus electronic configuration එක ලියුවොත් පුතේ now it has 2 electrons 1s2 හරි ඒ කියන්නේ එයා ඉන්නේ period 1 එකේ right like helium එයා කොහොමද පුංචි පුතේ radius is smaller polarizing power එක වැඩි lithium plus තමයි පුතේ වැඩි right among these two බලන්න sodium plus and magnesium 2 plus ගත්තොත් Mg2 plus having higher charge and it is smaller. तर पुते lithium plus Mg2 plus sodium plus කියලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයා මෙතනට යන්නත් පුළුවන් ඇත්තටම. magnesium 2 plus එකේ charge එක වැඩි charge එක තමයි major. charge එක තමයි major. ඒතර මේ මෙතන තියෙන මේක හරිම උත්තරේ වෙන Mg2 plus lithium plus sodium plus right ඒක හැබැයි අපේ සිලබස් එකේ ගණන් ගන්න නෑ පුතේ අපේ සිලබස් එකේ මේ උත්තරේ ඔයාගේ කවදාවත් අහන්නේ නෑ පුතා හරි එතකොට දැන් මෙයාගේ charge එක වැඩි නිසා මෙයාව dominate කරන්න ඕනේ ඒක හැබැයි අපේ සිලබස් එකේ කතා කරන්නේ නැහැ හරි ඒක නිසා බය වෙන්න එපා හරි උත්තරේ වෙන්නේ මේක එහෙම එකක් නෑ මොකද මෙතන මේ polarizing power of the cation depends on two factors charge එක තමයි number 1 එයා තමයි චන්ඩියා thereafter the red eye the second එක වැරදි the electronegativity of oxygen fluoride plus sulfur decreases the electronegativity සර ඉස්සරම values ටික මෙතන ලිව්වනේ පුතා දැන් මම දන්නේ නැහැ මම ටක් ගාලා ලියන්න ෆ්ලෝරින් එක 4යි ක්ලෝරින් කීයද ඔක්සිජන් මෙතන ඉන්නවා ඔක්සිජන් ඉන්නවනේ ඔක්සිජන් මට මතක 3.5 ක්ලෝරින් එක 3.2 කියලා මම ලියුවා මතකද ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතන කොනේ ලියුවේ සල්ෆර් 2.6 ඔය තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටිස් දැන් ඔයා රෆ් පේපර් එක අරගෙන විභාගෙට ගිහලා ඉඳගත්ත ගමන් අර දැන් මම මෙතන ලියපු අර ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටි වැලියුස් electrogaining energy first ionization energy diagram තව තියෙනවා කීපයක් අඳින්න මම ඉස්සරහට කියන්නම් ඒව රෆ් පේපර් එකේ ඩඩ ගාලා අඳින්න ඕනේ කියපු ගමන් ඒවට පුරුදු කරනවා ඔයගොල්ලෝ නිකම් මේ වාට මේ ඒව කරන්න බෑ හරි ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ඔයගොල්ලෝ RTPC ක්ලාස් එක through ඔයා SS වල ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ නැතුව විභාගෙට එකපාරට ඩක් ගාලා ගිලිද ගත්තට ඕක කරන්න බෑනේ දැන් මේවා මම මේ මෙතන මොකුත් ලියලා නැහැ හරි මම මේවා මට ඔක්කොම මට මතකයි ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕනේ නැත්තම් විභාගෙට කොහොමද යන්නේ මේකෙන් කරන්නේ මේවා ඔයාට මම මේ ඔයාට පේන්න ඕන නිසා ලියන්නේ නැත්තම් මේවා ඩක් දාලා ඇඟෙන් එන්න ඕනේ එතකොට highest එක මෙයා 2 මෙයා 3 මෙයා 4 එතකොට ඒකත් වැරදි the boiling points of xenon CH4 amine and methanol increase in the order of like this so CH4 කියන්නේ පුතේ like this one එයා London force විතරයි තියෙන්නේ London xenon is a monoatomic gas it is also having London forces amine ඊට පස්සේ amine එකක් CH3 NH2 therefore it is somewhat polar nitrogen also present in there therefore phone present therefore it can form hydrogen bonds plus London තියෙනවා මෙයාට London the other one is alcohol CH3 OH oxygen ඉන්නවා පුතේ phone ඉන්නවා among phone here in the nitrogen here oxygen having high electronegativity nitrogen කිය අපි දන්නවා 3 කියලා පුතා එයාගේ වැඩි එතකොට පුතේ if you consider oxygen and nitrogen oxygen having high electronegativity means this is having stronger H bonds than this H bond plus London yeah more stronger putte than this one therefore methanol having the highest boiling point because hydrogen intramolecular interactions highly strong putte yeah second if you consider CH4 and xenon both of them having London forces and you know xenon තියෙන පුතේ මොන පීරියඩ් එකේද දැන් අපි ගත්තොත් helium in first period
helium, neon, argon, krypton, xenon. First period, second period, third period, fourth period, fifth period. Higher molecular mass එකක් තියෙනවා පුතේ. මෙයාගේ molecular mass එක වැඩි. Once the molecular mass increases, එයාගේ London force strength එක වැඩි than the CH. Therefore, xenon having higher boiling point than CH4. Where CH4 has the least, xenon, amine, alcohol, the methanol. That is the answer. Fourth one. පස්වෙනි එක පස්සේ බලමු වෙලා නැහැ. ඊපස්සේ පුතා number 8 ඒ කියන්නේ 7th question එක ඕක A level paper එකේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. Compounds P and Q diastereomers of each other. Which of the following could be the molecular formula of the P and Q? එතකොට පුතේ diastereomers වෙන්න මොනවද තියෙන factors දෙකක් තියෙනවා. Double bond should be there. Double bond එකක් තියෙන්න ඕනි පුතේ. හැබැයි double bond එකක් තිබ්බට පුතේ එක group එකක similar groups තිබ්බොත් no diastereomers. No diastereomers. No diastereomers. Double bond එක තියෙන හැමෝටම බෑ. Double bonded carbon ළඟින් එක්කෙනෙක්ට හරි similar groups තිබ්බොත් පුතේ no diastereomerism. එහෙම ගත්තොත් මෙතන උත්තරේ අනිවාර්යයෙන්ම එක වෙන්න ඕනේ. C5H10 එක තමයි highest එක කියන්නේ. C5 C5H10 අපි මැද double bond එකක් දාගමු මෙහෙම. මේක H3 H2 H CH. මේක ගත්තොත් these are the double bonded carbons. This is connected to hydrogen and CH2 CH3. Two different diastereomerism exist. This is double bonded carbon. It is having hydrogen CH3. Two different groups exist. ඒකත් හරි. මේක තමයි හොඳ පුත දැන් අපි ගත්තොත් දැන් ඔය C3H6 එහෙම කොහොමද වෙන්න බෑ. දෙකකින් වැඩි කරලා C3H6 වගේ ගන්නකො නිකන් බොරුවට. C3H6. දැන් අපේ බෝඩ් එක දාන්නකො මේ H6 කුත් දාමු 1 2 3 4 5 6 C3H6. Double bond exists, but double bonded carbon, this carbon having similar groups mean no diastereomerism. එහෙම උත්තරේ එන්න බෑ. ඔමත් උත්තරේ පුතේ එක. ඒක දැක ගමන් උත්තරේ දකින්න ඕන. තප්පරයක්වත් යන්නේ නැහැ. ඒකට උත්තරේ ගන්න දන්න ළමෙක්ට. ඔයගොල්ලෝ මේක ගෙදරදී කරා කියලා මම හිතනවා. So how do we know where to draw the double bond? In this question, they have asked, could be possible. Could be possible, you can put double bond anywhere. Other than 1, 2 other answers, 2, 3, 4, 5, even you can put double bonds anywhere, you cannot get the diastereomerism. Only the answer 1 can get the diastereomerism when you put the double bond in the middle. Possible එකක් අහන්නේ. ඔයා 2 3 4 5 ඉඳලා ඩබල් බොන්ඩ් කොහේ කොහේ දාලා බලන්න එන්නේ නැහැ පුතේ උත්තරේ. අහනවා question එකක්, sir, what are the instances where the molecular weight can exceed the hydrogen bonding forces and have higher boiling point? It's like this, Puta. Now, if you consider polyatomic molecules, like covalent molecules, like not the noble gases. Noble gases, you know, gases. The noble gases having lesser boiling points, even though they have higher
molecular mass, even that krypton, helium, neon, argon, krypton, xenon, xenon. Xenon also gas. But if you consider CBr4 type, CBr4 like molecules, they are polyatomic. And if you consider bromine, is molecular weight is 80, carbon is 12. 80 times 4 වැඩි ගොඩක් ලොකු molecular weight එකක් තියෙනවා. 12. එතකොට මේගොල්ලෝ water වලටත් වඩා, even though water you know it is a liquid, boiling point if this one is around 100 no. So CBr4 ගත්තොත් ඊටත් වඩා වැඩි පුතේ. හරි ඉතින් ඒක depends, right? You cannot make a margin for that. But with the experience, once you do the past papers again and again, you will be able to identify the examples in your syllabus. That is only comes with the experience, right? Mama කියන්නේ මේ විදිහට කියන්නේ polyatomic molecules. හරි ඒ වගේ ඒවා having if they having higher molecular weight, their London forces can exceed the H bonds, the strength as. A good question, right? ඒක එන්නේ පුතා experience එකත් එක්ක. නිසා ඔයා වැඩිපුර pass papers කරන්න. කොහොම කරත් ඔය noble gases කවදාවත් exceed කරන්නේ නැහැ. margin එකක් කියන්න බෑ ඒකට. right? ගොඩක් කරලා polyatomic මේ වගේ කට්ටිය having higher molecular weight can exceed the H bonds. Next one, CH4, CH3Cl, H2CO, HCl, NCO minus. පුතේ මේ වගේ පුතා ඔයගොල්ලෝ අඳින්න ඕන අනිවාර්යෙන්. අඳින්න නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ. CH4. හටක් ගාලා අඳින්න ඕන මේ. CH3Cl, carbon, hydrogen තුනක් පුතා single, chlorine always single. H2CO, carbon is the middle most electropositive, oxygen no charge අනිවාර්යයෙන්ම double bond, Hs දෙකක් ඉන්න always single. H2CO. HCl, H always, carbon is the middle atom. Carbon is the middle atom. Nitrogen always, most of the occasion form triple bonds. If you consider HCl, එයාගේ මතක තියෙනවා. CN කියන කටපාඩම් වෙන්න. මේවා මේ හිත හිතා ඉන්න බෑ විභාගෙට ගිහින්. මේ rules දාලා මම මේක අඳින්නේ rules වලින් VSEPR නැත්නම් ඔය පන්ති කියලා rules වලින් බම්බු එහෙම ඇඳගෙන ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. බඩඩඩ ගාලා ඇඳලා දාන්න ඕනේ. NCO minus, carbon is the middle atom. O minus එකක් තියෙන නිසා මේක O minus පුතේ. Nitrogen පුතේ මේ කොනක ඉන්නකොට තනියෙම terminal end with alone. Most often it forms triple bond like this. ඒක යාගේ හැටි, right? NCO minus. ඒ කොහොමද කියන්නේ carbon තමයි most electropositive. O minus නිසා O minus එක දැම්මා. Nitrogen ඉන්නේ අනිත් පැත්තෙන් triple bond most often, right? Once it is alone. තනියෙන් ඉන්නකොට ගලක් කලාවට මෙයා triple bond එක තමයි හදන්නේ. මේ ටික අඳ ගන්න ඩඩ ගන්න. Then hybridization. VSEPR 1 2 3 4 sp3 1 2 3 4 sp3 1 2 3 sp2 1 2 sp 1 2 sp. එලි දාගත්තා. පුතේ දැන් මේ දෙක highest මේ දෙන්නනේ පුතේ. එතනින් ගන්නෙ කොහොමද? මම කියලා දීලා තියෙන ක්‍රමයක්. Second one oxidation number no. Oxidation number ඔයාලට මම කියලා දීලා තියෙන ක්‍රමයක්. කොහොමද කරන්නේ? HN carbon. හරිද? hydrogen ද carbon ද electron negativity එක වැඩි කියලා දැනගන්න ඕනේ. දැන් hydrogen ගත්තොත් 2.1. ඔයාගේ rough paper එක ලියලා ඉන්නවා තීන මේ වෙලාවට rough paper එක බලනවා 2.5 නේ. The highest electronegative is carbon. Carbon. So carbon ට දානවා minus එක. hydrogen ට positive එක දානවා. single bond නේ එක දානවා. මේ දෙක. carbon nitrogen highest electronegative එක පුතා nitrogen. ඒතර එයාට දානවා පුතේ minus pad. Minus. මෙයා මේ දෙන්නගේ මෙයා තමයි least electronegative. එයාට දානවා positive එක.
triple bond නේ 3යි නේ 3 දාන්න. මේකේ උත්තරේ පුතේ +3 මේක +2. කාබන් ඔක්සිඩේෂන් නම්බර් එක +2 මෙයා +1 මෙයා -3. මේක ගත්තොත් නයිට්‍රේට් කාබන් ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙයාට වැඩි. මෙයා නෙගටිව් මෙයා පොසිටිව්. ට්‍රිපල් බොන්ඩ් නේ 3 දානවා 3. මෙයා highly electronegative මෙයාට මයිනස් මෙයා පොසිටිව්. සිංගල් බොන්ඩ් නිසා 1 දානවා. මෙයාගේ ඔක්සිඩේෂන් නම්බර් එක පුතේ +4. ඔක්සිජන් නම් -1 -1 -2 මෙයා -3. අපිට ඕනේ කාබන් නේ. ඒක පුතේ sp +2 +4. එහෙනම් වැඩි මේක කරන NCO minus. මෙයා second HCl. මෙතනට එක මෙයා කොහොමත් sp2 නේ. sp3 පස්සේනේ. කොහොමත් මුලින්ම අපි බලන්නේ hybridization. s character එක වැඩි නම් electronegativity වැඩි. ඒතර මෙයා sp තමයි highest s character. ඒ දෙන්නගෙන් compare කරන you have to go to the oxidation number එක ගත්තා. මෙයා කොහොමත් third HTOH එක මෙයා මේක ගත්තොත් පුතේ අර විදිහටම ගන්න +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +2 මෙයාගේ +1 මෙයාට -1 එකක් මෙයාගෙනුත් -1 මෙයාගෙනුත් -1 මෙයාගෙන් +1 එකට මේ කැන්සල් -2 sorry negative මෙයා +1 negative +1 negative +1 negative +1 negative negative පුතේ sp3 least electronegativity least oxidation number being least electronegativity මෙයා ඊට වඩා වැඩි CH3Cl HCH4 සටසර ගාලා ගන්න ආන්සර් එක 3 number 10 ඔය ඌවන හරි ලේසි මගේ observational reaction note එක විතරමයි use කරන්න observational reaction note එකේ උත්තර හැම එකක්ම තියෙනවා observational reaction note the organic compound X does not අපි ගමු answers ටික මේ විදිහට organic compound X does not give colored precipitate with treated with 2,4-DNP පුතේ 2,4-DNP එක colored precipitate එකක් දෙන්නේ aldehyde and ketones විතරයි. aldehyde ketones හොයනවා. number 1 එකේ there is aldehyde. මේකේ දෙනවා පුතේ. දෙනවා නිසා උත්තරේ ගන්න බෑ අපිට. එක කපනවා. does not කියලා නෙදී. second එකේ aldehyde ketones නැහැ. එයා දෙන්නේ නැහැ. third one එකේ aldehyde ketone එයාත් දෙන්නේ නැහැ. fourth one alcohols තියෙන එයා දෙන්නේ නැහැ. fifth one alcohol එකකුයි ester ui තියෙන එයා දෙන්නේ නැහැ. ඒතර 1 එක අයින් කරා පුතේ does not නේ. so does not එක අයින් කළා. when compound X is treated with the acidic dichromate product Y is formed. The product Y gives a colored precipitate with 2,4-DNP. එතකොට ගත්තොත් පුතේ first one එක කොහොමද අයින් කරලා තියෙන්නේ? second one එක තියෙන්නේ මෙහෙමනේ CH3 CH3 CH2 CH2 CH2OH. But once you put H plus dichromate, this is a tertiary alcohol. Yeah, mugut වෙන්නේ නැහැ නේ tertiary alcohol react කරන්නේ නැහැ නේ. primary විතරයි react. primary එක පුතේ aldehyde. මෙතන aldehyde. sorry carboxylic acid. H plus dichromate නේ දාලා තියෙන්නේ carboxyl. ඉතින් පුතේ දැන් මෙයා ඒතර second එක අයින් කරන්න පුළුවන් මොකද this is the product Y. මෙයාට 2,4-DNP දැම්මට පුතා aldehyde ketones not present, therefore it can be cut off. දෙන්නේ දෙකත් කපලා දාන්න. third one එක okay පුතේ third one එකේ තියෙනවා secondary alcohol එකක් මැද. once you put H plus dichromate it will give a ketone with DNP you will be getting a precipitate of yellow orange. so ඒකත් හරි. දැන් මේවා දන්නවා කියලා හිතාගෙන මං ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැනට third one එක okay. fourth one එක පුතා it is also provide 2 ketones therefore එයත් ගන්න පුළුවන්. fifth one එක there is a secondary alcohol එයත් ketone නැත්නම් එයත් උත්තරයකට ගන්න.
The product Y gives a colored precipitate with 248. Y liberates CO2 treated with aqueous sodium. The sodium carbonate and sodium bicarbonate CO2 emit කරන්න පුතේ කවුද? Nitrophenols, carboxylic. ඔය දෙක විතරයි. Carboxylic. Carboxylic එක කාපු එකක් ගන්නවා. Number 3 තමයි උත්තරේ. 3 එකේ විතරයි එන්නේ. 3 එක ගත්තොත් පුතා මොකද Y කියන එක මෙහෙමනේ ඉන්නේ CH2 මෙතන කිටෝන් එකක් එනවා. තුනේ ටයික්‍රොමේට් දැම්මම මේක CH2 මේක CH2 මේක carboxylic. This is the Y. There's a ketone, therefore it will provide a yellow orange precipitate with 248P. There's a carboxylic, therefore once you put sodium carbonate, it will release CO2. The answer is 3. මේ ඕගනික් කරපු ළමෙක්ට විතරයි ඕක තේරෙන්නේ. ඕගනික් කරලා පාස් පේපර්ස් ට්‍රේඩින් එකක් ගත්තට පස්සේ තමයි හොඳටම තේරෙන්නේ. ඕගනික් කරා කියලා තේරෙන්නේ නැහැ මේක. ඊළඟ එක පුතා 0.35 sample of pure iron oxalate is sulfuric. The entire solution titrated with Kevin for the bio trading. පුතේ මම ලියන්නේ මෙච්චරයි. මම විභාගෙ ඉඳ ගත්තා මම ලියන්නේ මෙච්චරයි. MnO4 minus 1 plus 5V Fe oxalate 3 MnO4 minus 2 Fe oxalate 3න් වැඩි කරනවා මෙතන 3යි 5න් වැඩි කරනවා 5යි මම ලියන ටික මම මේ ලියන්නේ මම ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම් විභාගයේ ඔච්චර ලියන්නේ මම MnO4 එක in 1006 type to the power negative 2 volume එක තමයි අහන්නේ මේක 3ෙන් බෙදලා මේ ඉලක්කම වැඩි කරාම it is equals to the ferrous oxalate නැත්නම් මේ iron oxalate moles වලට equal වෙනවා ඒක දීලා දෙනවා 43.1.4යි 10 to the power negative 4 divide by ආගේ molar mass එක දීලා තියෙනවා 143.8 10 to the power negative 1 මම එච්චර එළිය මට උත්තරේ ගන්න යන ඔය එච්චරයි ඔය ටික ලියන වෙලාව විතරයි සුළු කරන්න යනවා ඊළඟ වෙලාව ඔයත් එහෙමද කියලා බලන්න. ඔයා එහෙමනම් ඔයා වැඩෙක්. ඒ කියන්නේ පුතේ උත්තරේ හරියන්න විතරක් හරියන්නේ නැහැ පුතා. වේගෙන් වැඩේ කරන්නත් ඕන. අපි උන ලොකුවට කරමු දැන්. Permanganate acidic medium MnO4 minus going to Mn2 plus by taking 5 electrons, 4 water, 8H plus. Oxalate, in oxalate Fe2 plus is there, it is oxidizing to Fe3 plus by releasing 1 electron. Oxalate, you know, it is going to CO2, while releasing 2 electrons. This is the one. This is a simultaneous oxidation. Both of the ions being oxidized. Therefore, you have to add those two. මේක එකතු කරන්න. එතන අපුතේ වාට Fe2 plus and මෙයා එතන හැදෙන FeC2O4 කියන එක Fe3 plus CO2 2E plus C3 ඒක තමයි ඉතින් 3 එතන අපිට ඕනේ 3 permanganate 5E අනිත් කුණුහරුප අපිට වැඩක් නැහැ ගාන හදන්න. Therefore you have to get the ratio. How to get the ratio? මෙතන 3E electrode balancing. To balance the electrode, you have to multiply this by 5, this by 3. Once you do that, permanganate is 3, oxalate is 5, 3 to 5. Permanganate moles, concentration in 1006 type, 10 to the power negative 2 moles. How much in V volume? V tamai ahan. That is the moles of MnO4 minus. Medic MnO4 minus moles. Medic. ratio එක ගත්තොත් ස්ටොකියෝමෙට්‍රි ඉක්වලයිස් කරන්න මේක හොයන්නේ කොහොමද මෙතන ඉලක්කමෙන් මේක බෙදලා මෙතන ඉලක්කමෙන් වැඩි කරාම මේකේ මෝල්ස් වලට ඉක්වලයිස් permanganate moles එයාගේ ස්ටොකියෝමෙට්‍රි එක ඩිවයිඩ් කරලා මෙයාගේ ස්ටොකියෝමෙට්‍රි මල්ටිප්ලයි කරාම you are getting the oxalate moles මේ කට් කරා මේක 3ක් වෙනවා මෙතනට 10 to the power negative 2 මෙතන 10 to the power negative 3 වෙනවා
මේක කට් වුණාම මෙතන 10 to the power negative 1 එකක් ඉතුරුයි. මේක බෝල එකට පුතේ මේක කට් වෙනවා. අපු නැද්ද? පොඩේ නයි 6 times 10 to the power negative 2 තියෙද්දි පුතේ 1000. how much in V? ඒක වැඩි කරලා 3ෙන් වැඩි කරනවා 5ෙන් ඒක ඉක්වලයිස් වෙනවා මෙයාගේ මෝල්ස් වලට 33 1 4 10 to the power negative 4 divide by 148 10 to the power negative 1. right. so මෙතන 10 to the power negative 1 මෙතන 10 to the power negative 3 වෙනවා. මේක කට් වුණාම මෙතන 10 to the power negative 1 වෙනවා. මේකට මේක කට් මේකට මේක 3යි. එතන 2යි. 5 times 2 10 එකත් කට්. V is 30 මෙතන 10ක් තියෙනවා මෙතන 3ක් තියෙනවා. V එක මේ 10 මෙතන 30යි එක මෙහෙට යවුවම 30යි. උත්තරේ 30 පුතේ answer 3. මේ මට්ටමටවත් බැරි නම් ඒ කියන්නේ තාම weak පුතා. lot of maintenance has to be done for your brain and you have to train yourself to question answering. බලන්න. full try කරන්න එතනට එන්න. මේක RTPC class එකේ trial එකක්. මම ඒක කලින්ම කිව්වේ. theory class past paper trading class වගේ නෙමෙයි. RTPC කියන්නේ පුතේ exam oriented. එක්සෑම් එකේ කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි එතනදී කියලා දෙන්න මිසක් වෙන වෙන බබහුකුම් කරන්නේ නැහැ. right. පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගමු. 5 minutes.
මෙතනින් කවුරු හරි RTPC එකට ජොයින් වෙන ළමයෙක් ඉන්නවා නම් පුතේ ඔයාගේ ලකුණු අඩු වෙනවා පළවෙනි දවසේ. ඒක කොහොමත් සාමාන්‍ය දෙයක්. රිවිෂන් පුතාලගේ එහෙම අඩු වෙන්න බෑ වැඩ කරපු ළමයි. දැන් මම දන්නවා MCQ 45 46 ගහපු ළමයිනුත් RTPC එකට ජොයින් වෙනවා. April onwards chemistry වලට එච්චර ලකුණු ගහපු ළමයිනුත් එන්නේ physics වලට ලකුණු අඩු වෙච්ච නිසා. හරි. එතකොට අය කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වැඩ ගොඩාක් කළා තමයි පුතේ chemistry වලට 45ක් 46ක් ගහනවා කියන්නේ ලේසි නෑ පුතා. පුදුමාකාර කැපවීමක් කළා තමයි එතට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම කැපවීමක් කළා ඇවිල්ලත් ආයිත් රිවිෂන් එකකට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන එක යම්තාක් දුරකට ඒක පව් නේද? කොච්චර මහන්සි වෙන්නේ නැද ඒ ලකුණු 45 MCQ 45ක් පිටිපස්සේ කොච්චර කැපකිරීම තියෙන්නේ නැද්ද? නිකම්ම නිකන් අලුගුත් වේලු වගේ ඉන්නේ උන් එක නෙමෙයි මේ කතාව. මේ මිනිස්සුත් එක්ක මේව කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ජීවිතේ කැප කරපු මිනිස්සුත් එක්කයි මේ ගමන හරි ලස්සන. තමන් මිනිස්සෙක් විදිහට ඉපදිලා කොහමද ගැම්ම ඒ තුනක් ගත්තාම තියෙන ඒ ගැම්ම මුළු ජීවිත කාලෙම ආව ජීවත් කරනවා පුතේ. right. එතනවා පොරක් ඕන කෙනෙක් ඔයාලට ගරු කරනවා. ඒ පොර වෙන්න නිකන් කාලකන්ණී අපතෙක් වෙන්න ඇති. මේ රටේ වැඩිපුර ඉන්නේ එහෙම කාලකන්ණීනේ. හරි. පොරක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ලකුණු අඩු වුණාට පස්සේ මහන්සි වෙලා ලකුණු වැඩි කරගන්න මිනිස්සෙක් වෙන්න. නැතු පළවෙනි දවසේ ඇවිල්ලා MCQ 10යි 15යි කරගෙන ඊළඟ දවසේ පන්තියට එන්නේ නැත්තම් මොකෙද්ද? දැන් මෙතන ඉන්නවත් දන්නෙත් නැහැ. එක දුවෙක් මට හොඳට මතකයි පළවෙනි MCQ ලකුණු 6යි ගැහුවේ. MCQ 6යි. නමුත් එයා මම හිතන්නේ මට මතකයි 34ක් හෝ 35ක් ගහලා කියලා මට කිව්වා A level paper එකට. ඒක තමයි පුතේ courage එක. දැන් මම දන්නවා ඒ දුව මෙතන අහන් ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ. ඒ දුව අනිවාර්යෙන් මේ පාර මම හිතන්නේ ඊයේ පාර ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ හිටි මේ පාර ෆිසිකලි එනවා කිව්වා. RTPC එකට මම ඒ වගේ දුවෙක් මම පෞද්ගලිකව එතනට එන්රෝල් වෙලා මම පෞද්ගලිකව යාට මැදිහත් වෙලා යාව ඒ 40 පන්නනවම තමයි. මේ අවුරුද්ද. මොකද එහෙම ළමයිට උදව් කරන්න අපිට හිතෙනවා. මොකද ඒ ළමයි හරිම ලස්සනයි ඒ ළමයි. හරි සුන්දරයි. මොකද වැටිලා නැහැ. හරි මහන්සි වෙලා ඇවිල්ලා උඩට. එහෙම ළමෙක්ට අපිට ගුරුවරයෙක් වශයෙන් උදව් කරන්න හිතෙනවා. හරි. MCQ 6ක ඉඳන් උඩට ඇවිල්ලා A level paper 34ක් ගහනවා කියන එක ලොකු දෙයක්. ලොකු ජයග්‍රහණයක්. කියන්නේ එයාගේ weakness එක හඳුනගෙන ඒකට වැඩ කරලා තියෙනවා. සමහර ළමයි අති පඬිතයි මුකුත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි දන්නව කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. තමගේ මට්ටම තේරුම් ගන්න එකත් පුතේ වැදගත්කමක්. නැත් ගොනෙක් වෙන්න එපා. මට පුළුවන් කියලා බොරුට හිතාගෙන ඉන්න එපා. පුළුවන් නම් ලකුණු නම් පෙන්නන්න. එක පේපර් එකට ලකුණු අඩු වුණාම ඒක මේක නිසා තමයි උනේ කියලා excuses කිය ඊළඟ පේපර් එකට එනවා. ඒ පේපරේ ලකුණු වලම තවත් excuse එකක් කියනවා. තව එකක් කරාම ඒත් excuse. ජීවිතේ පුතේ excuse කර දන්නේම නැතුව විභාගයට යනවා fail. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ බොරුවෙන් හිටියේ බොරුවෙන් ඉඳලා ජීවිතේම බොරුවක් වෙනවා. තමන්ටම බොරුකාරයෙක් වෙනවා. ගොඩේමක් නැහැ. එහෙම ළමයි තමයි පුතේ කාලකන්ණි කියලා අපි කියන්නේ. තමන් කාලකන්ණියේද නැද්ද කියලා තමන් හදවතට එකගව අහලා බලන්න. අම්මා තාත්තටවත් අඩුම තරමේ දෙයක් කරනවා කො මිනිස්සෙක් විදියට. මොකද මේ මිනිස්සු ජීවිතේ ලබන එකම සතුට තමන්ගේ A level result එක විතරයි. තමන් කසාද බැඳ දවසටවත් මේ මිනිස්සුන්ට එච්චර සතුටක් දැනෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ A level result එකෙන් පුතේ අම්මාගේ බීපු කිරි වල ණය ගෙවන්න පුළුවන්. ඒක කරලා දෙන්න. වෙන මොකකටවත් ඒක කරන්න බෑ. අහලා බලන්න අම්මගෙන් ගිහින්. අම්මට මගෙන් මොකද්ද ලැබෙන්න ඕන එකම දේ කියලා අහලා බලන්න. ඒ මිනිස්සු අනේක වාරයක් පුතේ
ගෙදර ඉඳන් පිච්චි ඉන්නේ ඔයගේ කාලා කන්නේ කන් වැඩ නිසා. ඔහෙ වැඩ කරන්නේ නැත්තම් මම මේ කතා කරන්නේ වැඩ කරන්නේ නැති ළමයින්ට. වැඩ කරන ළමයි ෂෝක් වැඩ කරගෙන යන්න. හරි ඒගොල්ලෝ කාලා කන්නේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ හරි හොඳයි. හරි අපි ආදරෙයි. හරි අනිත් ඒවා මෙච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් RTPC ක්ලාස් එකේ ඔන්ලයින් ළමයි 70ක් 80ක් විතර රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. ෆිසිකල් පන්තියේ ළමයි 40ක් විතර රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. ඔය කිව්වට ඔය අක්කු හැමෝම එන්නේ නැහැ කියලා මම හොඳටම දන්නවා. අඩුම තරමේ දැන් අන්තිම වෙනකොට ළමයි එන්නේ. එහෙම ඇවිල්ලා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට දැන් අන්තිම ගිය අවුරුද්දේ අන්තිම පා 200 ගාණක් වෙනවා. මොනව කරන්නද මං අන්තිම මාසේ ඇවිල්ලා මොකෝ මම සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා. හරියට පිළිවෙල වැටික් මම පෞද්ගලිකව ඔයගොල්ලෝම බලනවා. ඔය ඔන්ලයින් වේවා ෆිසිකල් වේවා මම පෞද්ගලිකව දැන් රිවිෂන් ළමයි දැන් මම කොච්චර කෝල් කරකුණොත් ඔන්ලයින් ළමයින්ට කෝල් කර උනත් මම පෞද්ගලිකව කතා කර අම්මා තාත්තට කතා කර කොහොමද ළමයා කරන්නේ ප්‍රොග්‍රස් එක හැම වෙලාවෙම බලලා ඕගොල්ලෝ දාන WhatsApp මැසේජ් එකට within 1 hour මම උත්තරයක් දෙන්නේ නැද්ද? මෙච්චර වැඩ තියෙන මම එහෙම කැපකිරීමක් මම ඔහෙලට කරනවා නම් ඔහෙලා මොනවද කරන්න කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. Which of the following statements falls to the S and P block? Although xenon is an inert gas, it forms compounds with oxidation numbers +2, +4, +6 කියලා තියෙනවනේ පුතේ. යාට ෆ්ලොරින් එක්ක පුළුවන් මේ වගේ කම්ප්ලෙක්ස් මේ වගේ compounds හදන්න HCF4, HCF6 inorganic 18 group එකේ තියෙනවා resource book එකේ. Right, that is correct. Among the hydrogen halides, HF has the highest bond and dissociate. Yes, Pute, the reason is HF is the shortest bond, HCl is much longer, HBr even much longer, HI is the longest. Therefore, Pute, due to the smaller bond length, HF has the highest bond energy. Right? That's why this is a weak acid. Weak acid, these three are strong acids. Strong acids. ටගල ඩිසෝසියේට් වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට බ්‍රේක් අප් ටග් H+ රිලීස් කරන්න. මෙයා වීක් ඇසිඩ් එක. බොන්ඩ් එක හරි ස්ට්‍රෝං H එක රිලීස් කරන්න කැමති නෑ. ඒ රිසෝස් බුක් එකේ කෙලින්ම රිසෝස් බුක් එකෙන් දාලා තියෙන පුතේ. මේ ප්‍රශ්නේ කෙලින්ම රිසෝස් බුක්. The solubility of hydroxide of group 2 elements is water decrease on dissolving order. මේවා හරි සාර මේවත් බැන්නේ අමු ගොනෙක්. right මේ උත්තරේ වැරදි නම් කියන්නේ ඒ කියන්නේ පුතේ ඌ නම් මහ කාලම කන්නේ. මේ 16 වෙනි එකට උත්තරේ ලියා ගන්න බැරි නම් එහෙම ළමයිත් එක්ක කතාවත් කරන්න හොඳ. මම කියන්නේ A level paper එකේ මේක ලියලා. ඇත්තටම වැඩක්. මේ වගේ දේවල් වරද්දනවානේ අම්මා පැත්තට. හරි. එතකොට beryllium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, strontium hydroxide, barium hydroxide. මෙයා පුතේ insoluble, මෙයා පුතේ sparingly soluble, මෙයා partially soluble, මෙයා soluble. Puti barium hydroxide is the most soluble hydroxide in the group 2 and it is the strongest base. Podama base එක තමයි මෙයා strong base. ඒගොල්ලෝ weak bases පුතේ. මෙයා insoluble, මෙයා sparingly soluble, මෙයා partially soluble, මෙයා soluble. Right. Sulfates ගත්තොත් පුතේ අනිත් පැත්තට යන්නේ. beryllium sulfate එක තමයි magnesium sulfate ගත්තොත් මේගොල්ලෝ insoluble කට්ටිය මේගොල්ලෝ soluble. Calcium hydroxide like calcium sulfate like calcium hydroxide partially soluble. Strontium hydroxide, barium hydroxide වගේ මෙතන strontium sulfate එකයි barium sulfate එකයි ගත්තොත් පුතේ ඒගොල්ලෝ insoluble. මෙතන soluble මෙතන insoluble. ඒගොල්ලන් තියෙන counter attack එකක් අනිත් පැත්තට තියෙන. So answer 3, that is the false state. Number 4, among group 1 metals, lithium to CCM has the lowest. Yes, put lithium, sodium, potassium, okay, gatot put melting points. We're going to put metals. Melting points of metals depends on 3 factors.
Three factors. First factor is the number of electrons being delocalized to the metal cloud. නැත්නම් අපි කියන charge එක කියලා. කෙටියෙන් කිව්වොත් charge නැත්නම් resource book එකේ තියෙන්නේ unit 2 එකේ number of electrons being delocalized for the metallic cloud කියන එක. electron කොච්චර ප්‍රමාණයක් release කරනවාද කියන එක metallic cloud එකට. second එක ionic radius එක පුතේ. lithium plus के radius එක, sodium plus के radius එක, potassium plus के radius කියන. third one එක පුතේ ionic nature කියන එක. तर ionic nature කියන එක මේ S block එකේ කට්ටියට අපි දාන්නේ නැහැ. ionic nature කියන එක depends on ඒක යන්නේ D block එකේ කට්ටියට විතරයි. D block metals. तर ඔය තමයි factors තුනක් තියෙනවා පුතේ. ඒවා resource book එකේ unit 2 එකේ අන්තිමට තියෙනවා. right. පුතේ lithium, sodium, potassium ගත්තොත් පුතා depends on the charge and the radii. charge එක වැඩි වෙනකොට පුතේ melting point වැඩි වෙනවා, radii එක decrease වෙනකොට melting point එක වැඩි වෙනවා. මේගොල්ලෝ ගත්තොත් මේගොල්ලෝ හදන්නේ plus charges පුතා. so charge එක equal, therefore you have to consider radii. radius එක smallest කෙනාගේ පුතේ melting point එක largest. but radius එක smallest lithium, it is having the highest melting point. cesium has the lowest therefore. යටමින් cesium නේ. ඒක හරි. number 5. oxygen number of the NH2OH. NH2OH ඉතින් ඇඳලා ගත්තත් ලේසි. ඔය කැමති විදිහට ගන්න. this is the OH. yeah, +1 -1 +1 -1 -2 +1 +1 උත්තරේ -1. that is correct. Next question. Two H2O2, 2 water. පුතා මේක හරි ලස්සන මේක තියරි එකක් මේක ගිය අවුරුද්දෙත් ඇහුවා මේ අවුරුද්දෙත් අහලා තියෙනවා. For 1 mole of reaction this much amount of energy being evolved negative නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ exothermic energy release වෙනවා. ඒ කියන්නේ equation එකේ 1 mole එකකට ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන equation එකට මෙච්චර energy එකක් release වෙනවා කියලා තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. That is true. For 2 moles of H2 then මේ equation එකේ පුතේ 2 moles of H2 නේ තියෙන්නේ. H2 being consumed වෙනවා. එයාව පාවිච්චි කරනවා, පරිභෝජනය කරනවා. reactant එකක් consume වෙනවා. එතකොට මෙයාගේ 2 moles consume වෙනකොට මෙච්චරක් release වෙනවා. release වෙනවා. That is also true. 2 moles of water පුතේ not consumed, it is produced. හැදෙනවා. right. the produce වෙනකොට මෙච්චරක් energy එකක් release වෙනවා. මේ වගේ number 4 එකේ තියෙන මේ වගේ twice එකක්. මේක twice කරනකොට පුතේ මේකත් twice වෙනවා. 4H2 2O2 4 water means මේ වගේ twice of energy release. ඒක තමයි දීලා තියෙන්නේ. That is also correct. number 5 එක තමයි incorrect. For 1 mole of O2 මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තමයි release වෙන්නේ. මේකේ 1 mole වලට මෙච්චරක් release වෙනවා. හැබැයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ පුතේ 241 කියලා. That is incorrect. answer එක 5. resonance of bromobase seed. bromobase seed කියන්නේ පුතේ orthopara director කෙනෙක්. තමට resonance අඳින්න පුළුවන් වෙන ටක් ගන්න. this is the bromobase seed. කොහොම resonance අඳින්නේ? මෙයා මෙතනට delocalize වෙනවා පුතේ. pi bond එක carbon ට delocalize වෙනවා. කොහොමද අඳින්නේ? මෙතන මේ දෙක එහෙමමයි. මෙතන double bond create මොකද bond pair travel to here. bromine 1 2 pairs still there. lone pair එක donate කරේ පුතේ මෙයා. donate එකට පුතේ අපි දාන්නේ plus charge එක. plus. carbon එක තමයි පුතේ මේ pair එක accept කරේ. minus එකක් නිකන් දාමුකෝ ඕන්න. මෙයා මෙතනින් මෙහෙම යනවා. this bond pair donate by this carbon to this carbon. so donate මේ carbon නිසා යට plus එකක් එනවා. මේ carbon එක තමයි minus. මේ pi bond එකේ electrons දෙක carbon ට හම්බ වෙනවා මේ දිනේ දෙක.
මේ කාබන්ගේ ප්ලස් මයිනස් එක මම මකලා දාන්නම්. ඕක තමයි පුතේ ෆස්ට් රෙසොනන්ස්. සෙකන්ඩ් එක මෙයා මෙතනින් මෙතෙන්ට මේ පයි බොන්ඩ් එක again to this carbon මෙන්න මේ කාබන් හරියට අඳින්න. මේක දාන්න. Now these two electrons comes to here. Now it is a pi. මේ bond එක හැමමයි පුතේ. This bond travel to here. Now it is a minus charge. This is the two electrons. මේ ටිකට මුකුත් උනේ නෑ පුතා. Next one මෙයා මෙතනට travel. මෙයා මෙතනින් මේ කාබන්ට travel. මෙතන double bond create. මෙයා මෙතන හැමමයි. මෙයා මෙතන travel වෙනවා පුතේ here. මේක මෙතන මෙහෙමමයි. plus final travel එක පුතේ මෙයා මෙතනට මෙයා මෙතනින් මෙතනට. ඒකත් දාගමු. මෙතන 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 මේක create double එක now single bromine lone pairs දෙකක් තිබ්බ පුතා. මෙයා මෙතන travel නිසා another lone pair. तर මෙයා පුතේ lone pair accept तर minus එකක් ඇවිල්ලා මේ plus එක cancel. මේක තමයි අනිත්. මේක තමයි පුතේ bromine's resonance structure. Therefore you can see that due to the lone pair resonance stabilization, ortho positions being activated. Therefore bromobenzene is an ortho para director. Right? එකත් මම තේරුම් ගන්න. तर මෙහෙම උත්තරයක් නැත්තේ ආන්සර් එක දෙක. දෙවෙනි එකේ තියෙන පුතේ මේ ප්ලස් එකක් ඇවිල්ලා. එහෙනම් ප්ලස් එකට පුතේ බෙන්සීන්ට ප්ලස් එකක් එන්නේ කොහෙත්ම මේ. හැම එකේ මයිනස් minus. Answer 2. Under which of the conditions temperature and pressure would real gas tend to make a theory? හරි සරල දෙයක් නේ පුතේ. At high temperature, low pressure, real gas tends to be ideal. ඕක theory. ඕක කටපාඩම් වෙනකොට sentence එක. High temperature means gas molecules having higher energy, higher speed. Therefore they are in a random motion everywhere. Therefore their intermolecular interactions are lower. හිතන්නකො temperature එක වැඩි වෙන්න gas molecules ළඟට වෙලා ගුලි ගැහිලා ඉන්නේ නැනේ පුතේ. තැන යනවා. හතර වටේ යනවා. යනකොට පුතේ attraction forces minimize. ඉතින් පුතේ අපි ideal කියලා කියන්නේ මොනවද? No intermolecular interactions. So real එකක් ideal වෙන්න හොඳම distant apart වෙන්න ඕනේ. distant එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් පුතේ distant එක වැඩි වෙන්න හොඳම වෙලාව තමයි high temperature and low pressure. High pressure නම් පුතේ මෙහෙම molecules ළඟට එනවා. High pressure. Low pressure means molecules in a distant manner. ඒක තමයි තේරුම. High temperature, low pressure. Answer එක දෙක. Two identical closed rigid containers, standard temperature and pressure following two systems. පුතේ temperature එක constant කියලා දීලා තියෙනවා. standard temperature එකේ තියෙන 270 standard temperature එක 273 Kelvin, ඒ කියන්නේ 0 Celsius වල තියෙන්නේ. Right? Gases නේ 273 Kelvin, 0 Celsius. පුතේ temperature constant means පුතේ average kinetic energy of both gases should be same. ඒක theory එකක් නේ. අපි ඕන දැන් අපි දන්නවා kinetic energy is equal to 3/2 RT, or you can say 3/2 KT for one molecule. RT for one mole of gas, kinetic energy of one molecule of gas is 3/2 KT. तर पुते kinetic energy का depends weight पुते R is a constant, 3/2 is a constant. Simple K කියන්නේ නැත්නම් KB කියලා දාමු. Boltzmann constant එක
The kinetic energy depends on temperature. Only on temperature. Both the gases having same kinetic energy because the temperature is constant for both the gases. Answer 1. බලන්න දෙයක් නැහැ උත්තරේ 1. Temperature constant. කොළහට අතර කරනවා. පස්සේ අපි වෙන දවසක දාලා ඊටු ටික ඩිස්කස් කරනවා. effusion rate එක කියන්නේ පුතා හරියට විසරණය වෙන එක කියන එක. විසරණය වෙලා යනවා ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? effusion තමයි ඒකට කියන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ අහඹුව randomly motion එක වගේ. Same effusion rate එකක් තියෙන්න බෑ පුතා because they are two different gas, they have two different molecular weights. මේගොල්ලෝ එහෙම යන එක molecular weight එක මත depend වෙනවා. higher molecular weight නම් effusion rate එක low. එහෙම යන්න අඩුයි. higher molecular weight එකක් දැන් මං වගේ ලොකු විශාලෙක් කෙනෙක්ට එහෙම යන්න රින්ගන්න බෑනේ පුතේ. 23. At 25 Celsius, the molar entropy change of the delta H theta dissolution of the solid X solid එක පුතේ and the molar entropy of dissolution can X AQ වතුර දානවා පුතේ solid එක හැදෙන X aqueous කියන එක. ඒක තමයි dissolution. That is the definition of the dissolution enthalpy. So to make entropy ගත්තොත් entropy is, you know, it is a state function, therefore you can use this one, sum of S theta products minus sum of S theta reactants. Delta G වලට දාන්නත් පුළුවන් මේක, delta H ටත් පුළුවන්, delta S ටත් පුළුවන්. එතකොට what are the products? X aqueous එක දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි අහන්නේ. molar entropy of the X aqueous තමයි අහන්නේ. එතකොට මේක තමයි අහන්නේ. අපි ඒක X කියලා දාගමු. නැත්නම් A කියලා දාගමු, X කියලා තියෙන නිසා A. product එක මේකනේ. This is the reactants. aqueous කියන්නේ 0. ඒව දාන්නේ ඒක. වතුරනේ. solid එකේ තමයි ඕනේ. දැන් මෙයා තමයි එකම reactant එක මෙතන. මෙයා තමයි product එක. මෙයා reactant එක තමයි method එක. ඒක දින තියනවාද? ඒක දෙනවා CA 100. may minus 100 and they have given the delta S dissolution as 70. මේක දිලා තියෙනවා 70. ඒ තමයි අහන්නේ 170. මේක මෙහෙට ගියා A equals 170. උත්තරේ 5. හරි ලේසි මොනවද මේ? මේවත් අමාරුයි කියනවනේ. ඉතින් අමු වැඩක් නැහැ කතා කරලා. Consider the අපි මේකට mechanism එකක් ලියමු පුතේ. CH2 HBr coming to the party. You know HBr is delta plus and delta minus. Double bond is electron rich positive, therefore it attack to the hydrogen and bromine will displace. Therefore the products will be the major product එක පුතේ H is adding to here because in this carbon only one hydrogen, in this carbon two hydrogens. According to the Marconi rule, H is adding to the highly hydrogenated carbon in the double bonds carbon වල highly hydrogenated එකට තමයි මෙයා set වෙන්නේ. It is the Marconi rule. මෙතන CH3 වෙනවා පුතේ. මේක CH3 වෙනවා. මෙතන H එක එහෙමමයි පුතේ. double bond එක broken මෙයාට plus charge එකක්. Secondary carbocation is being formed. That is the major pathway. This is the first step. Pr minus being terminated. In the second step, now they have the carbocation for you. CH3. මේවත් බැරි නම් ඉතින් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ පුතා. මේක මොකද්ද මේ? Br minus electron rich attacking to the carbon plus. Therefore මේක මෙතනට එනවා CH3. මෙතන Br එකක් කනෙක්ට් වෙනවා පුතේ. මේක CH. This is the mechanism. මොනවද මේවා?
එහෙම උත්තරයක් තියෙදි පුතේ ආන්සර් 5 පස්වෙනි එක. පස්වෙනි එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක. මේක නෑ කොහෙම. ෆස්ට් වන් එකේ තියෙන්නේ මෙතන ෆස්ට් ප්‍රයිමරි කාබෝකැටයන් එකක් හදාගෙන තියෙන එක බොරුවක්. සෙකන්ඩ් වන් එක H+ ඇටැක් කරන එකක්. H+ නෙමෙයි HBr ඉන්නේ පුතේ. තර්ඩ් වන් එකේ HBr මෙහෙට ඇටැක් කරන එක බොරුව තවත් පචයක්. නම්බර් 4 එකේ මෙයා නෙමෙයි හදලා තියෙන්නේ ප්‍රයිමරි කාබෝකැටයන් එකක්. ඒකත් වැරදි. නම්බර් 5 එක මෙන්න මේ ස්ටෙප් එක තියෙනවා පුතේ. that is the answer. Wealth එකේ what is the first equation 12th question I guess 12th question එකේ answer එක 5 first එක correct second එක correct third fourth correct answer එක 5 number 18 magnesium nitride lithium nitride react with water follow react a mix of kind 3 balls of පුතේ magnesium තියෙනවලු මෙතන mix එකේ අනිත් එක කවුද lithium 3 moles of magnesium unknown moles of lithium මම moles දා ගන්නම් right react with nitrogen magnesium react කර පුතේ nitrogen එක magnesium nitrogen form the Mg3A2 magnesium nitride Mg3A2 whether two right balanced. Lithium also react with nitrogen. We know that it is from the inorganic. Only first group metal react with nitrogen is lithium, and it form red color lithium nitride. Red color lithium nitride. To balance this one, balanced. මේ ටික තියෙනවා ඊට පස්සේ magnesium nitride reaction with water දීලා තියෙනවා පුතේ ඊට පස්සේ මේ ගානේ දීලා තියෙනවා Mg3N2 water එක්ක reaction එක දීලා තියෙනවා මම ඒක ඔක්කොම ලියන්නේ නැහැ අපි ඇමෝනියාත් එක්ක දාගමු ඒක ratio එක 1 to ඇමෝනියා දෙකක් තමයි හැදෙන්නේ අර ගානේ දීලා තියෙන්නේ lithium nitride එකක් දීලා තියෙනවා ඒක ඇමෝනියා 1 to 1 එකක් තමයි තියෙන්නේ question එක අපිට ඕනේ ඇමෝනියා ගාන නෙවෙයි අනිත් වැඩක් නැහැ. මෙතන පුතේ magnesium 3 moles present තුනක් තියෙනවා. Therefore it will provide how many moles of magnesium nitride? Ratio is 3 to 1. තුනට එකයි අනුපාතය. එහෙනම් මවුල තුනකින් හැදෙන්නේ එක මවුල. මෙතන අපි දැම්මේ x mole. හයක් තිබ්බොත් දෙකක් හැදෙනවා පුතේ lithium nitride. x තිබ්බොත් කොච්චරද? 6කින් 2යි නම් x වලින් කීයද කියලා හොයන්න දන්නේ නැත්නම් x මෙතන ලියලා මෙතන ඉලක්කයෙන් මේක ඩිවයිඩ් කරලා මෙතන ඉලක්කයෙන් මල්ටිප්ලයි කරලා පුතේ x/3 කියලා පුතේ 3 moles of magnesium provide 1 mole of MgN3N2 x moles of lithium provide x/3 moles of lithium nitride. So then magnesium nitride 1 mole, ammonia 2 mole. Ammonia 2 moles had it from this one. Lithium nitride x/3. If ammonia 1 to 1, it had x/3. The total ammonia methane dekai, methane x/3. This is the total ammonia moles. Total ammonia moles, and we know the total mass of ammonia. The mass එක දන්නවා පුතේ 44.2 divided by the molar mass of ammonia is 70. මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ මහා ගේමක් නෑනේ. මේ රියැක්ෂන් එක දැනගන්න ඕනේ මේක ඉනෝගනික්.
මේක දන්නේ නැත්නම් කරන්න බෑනේ. මේක හරි සරල දෙයක්නේ. Second group, all the metals react with nitrogen and form the relevant nitride. It is a theory of inorganic S block. First group, only lithium react with nitrogen and form the nitride. Therefore, once the nitride being formed, once you put that into water, ammonia being released, it is also a theory, but in the question paper, the reaction is being given. එහෙම දෙන්න ඕනෙත් නෑ ඇත්තටම. මේක දීලා පිස්සුනේ මුන්ට. Lithium nitride එක වතුරට දැම්මහම ammonia release වෙනවා. The reaction also given in the paper. ඒක දෙන්න ඕනේ නෑ ඇත්තටම. දීලා තිබ්බට. ඒකත් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මගේ S block section 1 එකේ ඔය ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ. ගිහලා බලන්න දැන් ගිහලා බලන්න. S block section 1 එකේ ඔය හැමදේම තියෙනවා. හරි. එතන පුතේ දැන් stoichiometry chemical calculation knowledge එක. Magnesium 3 moles තියෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. Ratio එක 3 to 1 means 3 moles provide 1 mole of magnesium nitride we form. Magnesium මවුල තුනකින් මෙයා එක මවුලයක් හැදෙනවා. Lithium unknown moles x දන්නේ නැහැ. 6ක් තිබ්බොත් 2යි නම් x තිබ්බොත් පුතේ x over 3 moles being formed. Now we have 1 mole of Mgn3n2, x over 3 moles of lithium nitride. 1 mole of Mg3n2 provide 2 moles of ammonia, and we also having 1 mole. Therefore, we have 2 ammonia from this one. Once you put that into water, 2 moles of lithium nitride provide. Methodology. 1 mole of lithium nitride provide 1 mole of ammonia after once you introduce into the water. We having x over 3 moles. Therefore, x over 3 moles of lithium nitride also form x over 3 moles of ammonia 1 to 1 nisa. Therefore, we are having 2 moles of ammonia and x over 3 moles of ammonia. This one. It is equal to the total ammonia which is being released. We have the mass. Therefore, once you divide by the molar mass, m equals make any moles. මේ තමයි මේ ටික. m එක given. මේදී molar mass එක divide කරා. සුළු කරන්න පුතේ. මේක කට් වෙනවා නේද? 34යි 2යි 10ක් තියෙනවා 102ට 17. कैलकुलेटर එක බලමු. ඔයගොල්ලෝ कैलकुलेटर යූස් කරනවා මම යූස් කරාට පුතේ මෙතන 10^-1 නිසා 2.6 වෙනවා. දෙක මෙහෙට ගියාම 0.6. එතන x over 3 equals 0.6. 2.6 නේ මෙතන. 0.6. ඒ කියන්නේ x කියන්නේ 6 times 10^-1 times 3. That is the x. X is what? Lithium moles. Lithium moles අහන්නේ මොකක්ද? lithium ගේ mass එක. You know the moles multiply by molar mass. lithium 7යි. උත්තරේ එන්නේ පුතේ 25.5. sorry ඒ අනිත් එකනේ මේකේ 12.6. 12.6. Answer 3. වෙලා තියෙනවද අපිට? හරි තව MCQ දෙකක් විතර කරගන්න පුළුවන්. Ammonia can be synthesized at the temperatures as shown of the following unbalanced chemical equation. පුතේ මේවා හරි සරල දේවල්. මේවා past paper 2019 වල තමයි පටන් ගත්තේ පුතේ. මේ වගේ reactions දැන් දිගටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. 2019 ආව 2021 දැන් 2022 වලත් තියෙනවා පුතේ. ඒත් බැරි නම් ඉතින් වැඩක් නැහැ කතාව. මේක unbalanced පුතා. nitrogen okay, oxygen okay, hydrogen 3 plus 2 5 තියෙනවා. මෙතන 5 over 2 එකක් දැම්මම හරි 60යි නේ. මේ ඔක්කොම දෙකකින් වැඩි කළා දාන්න. ඔක්කොම දෙකකින් වැඩි. right, balanced. now පුතේ මේවා initial moles, reacted moles, final moles හොයන එකක් හරි ගේමක් නෑ මේවා. මෙතන තියෙනවා පුතේ NO mass එක තියෙනවා. මේක mass එක 45 grams කියලා තියෙනවා. molar mass NO ගේ molar mass එක 30 කියලා දීලා තියෙනවා.
එක පොතේ 45 divided by 30 කියන මෙතන 3 මෙතන 2යි 1.5 moles. NO initial moles 1.5. H2 12 grams කියලා දීලා තියෙනවා පුතේ. molar mass එක 2. එතන මෙතන 6. 6. Now you have to find the reacted moles using the stoichiometry. You have to find the limiting reactant. Limiting reactant එක හොයන්න ඕනේ. If the stoichiometries are different, you have to assume one of these two is the limiting reactant. වැරදෙන්න පුළුවන්. මම assume කරනවා මෙයා කියලා. එතන මෙයා limiting reactant එක නම් පුතේ initial 6 mole has to be react. ඉවර වෙන්න ඕන. බිඳුවක් වෙන්න. 6ම ඉවර වෙන්න. දැන් stoichiometry use කරලා බලන්න. How many NO being reacted? මෙයා 6ම react කරන මෙයා කාත් එක්ක. 5ක් 2ක්. මේක කොච්චරද? 6 මෙතන ඉලක්කයෙන් බෙදලා මේකෙන් වැඩි කරන්න. 12යි 2.4 කියලා ඉන්න පුතේ උත්තරේ. හැබැයි පුතේ only 1.5 in NO 1.5 NO available 2.5 ඕනෙලු මෙයාගේ 6ක් එක රියැක්ට් එකක්. ඉතින් නෑනේ පුතා only 1.5 තියෙන්නේ. එතකොට මේක නෙමෙයි limiting reactant එක. මගේ assumption එක වැරදි. මගේ assumption එක වැරදි පුතේ. ඒ කියන්නේ definitely the limiting reactant should be මෙයා 1.5 වල වෙන. එහෙනම් මෙයා කොච්චර රියැක්ට් කරනවද බලන්න නිකන් බොරුවට පොඩ්ඩක් බලමු. මෙයා මෙතන බලමු මෙයා කොච්චර රියැක්ට් කරනවද 1.5 ලියන්න. මෙතන ඉලක්කයෙන් මේක බෙදන්න. මේකෙන් multiply කරන්න. 1.5 divided by 2 multiplied by 5. ඒ ආන්සර් කීයද කියලා බලමු. මේක වැඩක් නෑ මේ ගානට. නමුත් අපි බලමු. 1.5 multiplied by 5 divided by 2 3.75 කියලා එන්නේ පුතේ. ඒ කියන්නේ there were 6 moles of H2 initially. Out of 6 this much reacted. දැන් ඉතුරු වෙච්ච ගාන ලියන්න පුළුවන්. So this is the limiting reactant, that is true පුතේ. ඒක තමයි කතාවද. ඕන මේකක් දාන්න. හැබැයි ඒක නෙමෙයි අහන්නේ. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ the maximum amount of ammonia grams. පුතේ මේක 2 to 2 1.5 to 1.5. 2 to 2 is the stoichiometry. Therefore NO 1.5 being reacted. Therefore ammonia 1.5 moles being formed. That is the final moles of ammonia. Once you know the ammonia, you can just find the mass by multiplying it by molar mass. 1.5 multiplied by 70. එලා උත්තරේ 25.5. මේවත් බැරි නම් ඉතින් දැන් මේ මෙච්චරලා කරපු ඒවයින් අමාරු ප්‍රශ්නයක් නම් එච්චර එකක් තිබ්බේ නෑ. මේවා හරි ලේසි. අමාරු ඒවා තමයි නැත්තේ මෙතන. අර ඉතුරු 22 තමයි අමාරු ඇත්තට. physical chemistry කොටස් තමයි අමාරු. Number 20 very easy, very easy. 29th එක A level paper එකේ 20th එක. අයියෝ මේවා නම් මේවත් වරද්ද ගන්නවා නම් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ පුතේ. බලන්නකො කිව්වට පස්සේ වැරදුනොත් එහෙම වැඩක් නැහැ. පුතේ sodium boron hydride එක react කරන්නේ aldehydes and ketones only. Sodium boron hydride එක react කරන්නේ කවුද? Aldehydes, ketones විතරයි. This is the ester. මෙයා වෙනස් වෙන්නේ නෑ පුතේ. Double bond, no change. Aldehyde change to alcohol. The product එක වෙනෝනේ මොකක්ද? ester එක හැමමයි පුතේ. මේ වෙනස් වෙන්නේ නෑ. මෙතන මේක alcohol වෙනවා පුතේ. CH2OH. මේ වෙනස් වෙන්නේ නෑ පුතා. answer 5. පස්වෙනි එක තමයි උත්තරේ. හරිද? වරද්ද ගන්න එපා පුතා මේවා. හරියටම තියෙන්න ඕන. sodium boron hydride react only with aldehyde and ketones. එච්චරයි.
ඊට පස්සේ 21 එක අන්තිම එකට විදිහට එක් කරමු අදට. Last question for today. ඊට පස්සේ ඉඩ හම්බෙන වෙලාවට මම මේක ඉවර කරන්නම්. මම මේ අද කරේ ඔයාලට මේ මට්ටමටවත් එන්න කියලා කියයි. ඔයා එහෙම නැත්තම් එහෙම ඉන්නවනම් ෂෝක් ඈ. එහෙම ඉන්නවනම් මේන්ටේන් කරන්න පුතේ. ස්කෝර් කරන්න. Score heavily in the papers, at the papers. මම මේකේ මෙකනිසම් එක මොන ලියලා දාන්නම් ඔන්න ඔහේ. ඇඟෙන් එන්න ඕනේ මේ විදියට. කොහොමද කරන්නේ? chlorine. Right? Has load pairs. FeCl3 is the catalyst. It's a Lewis acid. Therefore, it can accept electrons. Therefore, it will form chlorine, FeCl3. ඔය විදිහට හදන්න පුළුවන්. පුතේ lone pair donate chlorine. donate එකට දාන්න අපි plus කියන එක. lone pair accept මෙයා minus. මේක තමයි හැදෙන complex එක. ඕක මහා වැඩක් නෙමෙයිනේ. මේක දාන්න. මේක තමයි first part. This is the activation of chlorine. Chlorine එක active කරන්න තමයි FeCl3 catalyst එක use කරන්නේ. It is act as a catalyst as well as a Lewis acid. Therefore, it can accept lone pair. හැදෙන්නේ මේක. This one as a complex attack to the benzene. Attack to the benzene. The benzene. Benzene. මෙයා මෙතනට එනවා. Now benzene is electron rich. Once this comes close to the benzene ring, the electrons in this pair repel away. මේ පැත්තට repel කරනවා. මෙයා electron rich නේ පුතේ. මේ electrons දෙක මේ පැත්තට repel වෙලා යනවා. ඒතර මෙයාට delta positive charge එකක් එනවා. මෙයාට delta minus එකක් එනවා. ඒක අපි පෙන්නන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙයාට attack මේක මෙතනට broken. ඕක තමයි වෙන්නේ. මොනවද හැදෙන ප්‍රොඩක්ට් එක බලන්න පුතේ. මෙහෙම බොන්ඩ් එක broken. මෙයා මෙතන. right? මේක මෙහෙමයි. Chlorine is attached to here. Okay, chlorine එක මෙතන attract වෙන මේ මෙතන carbon. Therefore this carbon, දැන් මෙතන carbon ගැන හිතන්න. මෙතන sigma එකක් තියෙනවා, මෙතන sigma එකක් තියෙනවා, මෙතන hydrogen කෙනෙකුත් ඉන්නවනේ පුතා. හරි? මෙයාට තියෙන hydrogen කෙනෙක් මේ විදිහට. 1 2 3 4 bonds. මෙතන 1 2 3 මෙයාට plus charge එකක් එනවා පුතේ. ඒක H එක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට. Right? And පුතේ දැන් මෙතන මොකද වෙන්නේ? මෙතන මේ bond pair එක travel to here. bond pair donate මෙයා accept මෙයා. මේ bond pair එක මෙයා accept කරනවා. Therefore it is getting a minus charge. එතන plus minus cancel. එතන මෙතන හැදෙනවා FeCl4 FeCl4 කියලා එකක්. FeCl3 and this chlorine FeCl4 මේ charge මෙහෙම travel කරාම මෙයාට minus එකක් එනවනේ. plus minus cancel මේ minus එක විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. FeCl4 minus. තේරුම් ගන්න. dative for notations වලින් තේරුම් ගන්න. මෙතන bond pair එක donate කරේ මෙයා chlorine. මෙයා තමයි accept minus. මේක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ ඔයාලට පුළුවන් resonance වලින් මෙයාව stabilize කරන්න. resonance stabilization. මෙයා මෙතනට travel. මොනවද හැදෙන්නේ? මෙයා මෙතන travel මෙයා මෙතන හැදෙනවා. මෙයා මෙතනමයි. මෙතන plus එක jump කරනවා පුතා. chlorine hydrogen. ඊට මෙතන වෙන ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයා මෙතන jump වෙනවා. එතන හැදෙන්නේ පුතේ
ක්ලෝරීන් එකේ හයිඩ්‍රජන් පැත්ත මාරු කරන්න මේ විදිහට. ප්ලස් එක මෙතනට ආපු තා. මම ට්‍රැවල් කරා මෙතන මේක මෙතන. ඊට පස්සේ පොතේ මේ ෆයිනල් ඇටැක් එක හොඳට තේරුම් ගන්න මේ විදිහට ලියන්න ඕනේ. ක්ලෝරීන් FeCl3. FeCl4 එක පුතා මේ විදිහට පොඩ අයින් කරන්න. right? FeCl4 එක ක්ලෝරීන් එක මෙහෙම ඈඩ් කරලා මෙතන සිග්මා එකක් දාගන්න. FeCl මේ තමයි FeCl4 මයිනස් තමයි. මේක පොඩක් මේ විදිහට අඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ බොන්ඩ් එකකින් ඇටැක් කරන්න පොතේ හයිඩ්‍රජන්. Therefore this bond being broken to here. ඉතින් මොකද වෙන්නේ බලන්න. දැන් රෙසොනන්ස් ඉවරයි. රෙසොනන්ස් ස්ට්‍රක්චර්ස් දෙකයි තියෙන්නේ. මේක දැන් ඊළඟ රෙසොනන්ස් එකක් නෙමෙයිනේ පුතේ. මෙතන බොන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා මෙහෙම. Hydrogen is taken by chlorine, therefore it form HCl. දැන් මෙතන වුණත් මේක මෙහෙම දැන් මේ බොන්ඩ් එක ඩොනේට් කරේ මෙයානේ. ඩොනේට් නිසා ප්ලස් එනවා. ඒක කට් වෙනවා. මයිනස් ප්ලස් කට් වෙලා FeCl3 එක ඉතුරු වෙනවා. Therefore, you can see that FeCl3 acts as a Lewis acid as well as a catalyst reformation. මේක තමයි එයාගේ mechanism එක. මේක තමයි mechanism එක halogenation. මේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ අවුරුද්දේ මේක එයි කියලාමයි මට හිතෙන්නේ. 2023 23 halogenation වල mechanism එක එන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලා. මෙන්න මේක තමයි ඔයා ලියන්න ඕනේ එතකොට. මේ ටික ලියුවම ලකුණු ටික ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. ආවොත් මට එනවා කියලා හිතෙනවා එනවා. හරි. පුතේ මේකේ FeCl4 මයිනස් එක තියෙනවා මේ. ඒක හරි. B එක FeCl4 ප්ලස් කියලා එකක් කොහෙවත් නැහැ වැරදි. C එක පුතේ C එක HCl ආයිත් ක්ලෝරීන් එකක් සෙට් වෙලා. එහෙම නැහැනේ ක්ලෝරීන් එකයි පුතේ සෙට් වෙන්නේ. දෙන්නෙක් සෙට් වෙන්නේ නැහැ. C එක වැරදි. B වැරදි, C වැරදි. D ගත්තොත් පුතේ D තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ D එක ක්ලෝරීන් හයිඩ්‍රජන් ඊට එහා පැත්තෙන් මෙතන H එකක් ඉන්නවනේ පුතේ ඇත්තටම. ඒකේ ප්ලස් එක මේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි D කියන්නේ. ඒක තමයි D. D එකත් හරි. ආන්සර් එක 4. 4 වෙනි. දැන් මේ අවුරුද්දේ මේක ඕගොල්ලන්ගේ එසේකට අහන්න පුළුවන් 23 as the mechanism of the organic essay question. ඉතින් ඒක කරන්න ආවොත් බලමු. දැන් කොහොමද විභාගේ එනකොට ගිය අවුරුද්දේ මගේ ගෙසින්ග්ස් කොච්චර හරිද කියලා ළමයි රිවිෂන් පන්ති ළමයි දැන් RTPC එකට එනවනේ. අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා බලමු. රිවිෂන් එකට එන ළමයි ඉන්නවනේ ෆස්ට් අය ලියපු කට්ටිය මගේ ක්ලාස් එකට අයලා කට්ටිය එනවනේ. next April onwards මගේ ගෙසින්ග්ස් කොච්චර දුරට සාර්ථකද කියන එක මං කියනකට වඩා ඒගොල්ලෝ කියන එක සාර්ථකයිනේ. මේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම ඇවිල්ලා තිබ්බේ. පිළිවෙලට ඔක්කොම ආවා. මේ අවුරුද්දෙත් අපි බලමු. හරිද පුතා? එහෙනම් අපි අදට ක්ලාස් එක නතර කරමු. ඊට පස්සේ මම ටයිම් එකක් කියන්න. Okay, you can leave now. මෙතන ක්ලෝරීන්. Okay, now I am leaving. Good night.